السلام عليكم. سلام سلام سلام. سلامات.
البسي عشان يورينا من عبودية تشتاني على ويلي مرابطه لدينا على ويلي مرابطه لدينا هكذا مجرته الوحيد يسوع المسيح عشان يورينا من ظلمة تخفية على ويلي مرابطه لدينا على ويلي مرابطه لدينا على ويلي مرابطه لدينا على ويلي مرابطه لدينا. Emmanuel Gambe. Welcome, brother Emmanuel Agile. Emmanuel Wani. Sanito Akol. ده كان غنى ألفه أخونا مانويل كامبي مع فرقة بتاع ترانيم. ده لما تم اختيار كاردينال دكتور ستيفن أميو، وبرضه غنوه في زمن زيارة بتاع بوب لجنوب السودان. أغنية جميل جدا، ونشكر الليجن إيمانويل كامبي. يعني ده الناس، يعني مثلا ده واحد من برضه من الفنانين أو كموسيقار. لو البلد ده كان ماشي كويس كان بيكون فيه معهد كبير للموسيقى بيعلموا فيه أجيال، عشان كيف هو ذاته يترك نفس الأفكار بتاعه ده ليش شنو. إيمانويل كامبي أنا أتذكر أول مرة أنا شفت ناس إيمانويل كامبي ده في سنة 88 في مركز، أنا ما أعرف بيسموه مركز شباب ولا شنو، ورا مدرسة بتاعنا. هم كانوا شلة كده، أنا ما أعرف كان بيسموهم فرقة بتاع شنو كده، يا هم شباب مش غنوا هناك. هنا جرينا كلنا من المدرسة مشينا قعدنا نحضرهم هناك في اسمه شنو، في المسرح هناك، يس قدام كنيسة بتاع سان ماري. فتحياتي لك ليجن كان به. وأنا بحييكم كلكم. إحنا طبعا يا دوبو دخلنا، فلسه هناخد غنى واحد بس. يا ريتو ناس اللي في يوتيوب شيل الفيديو، اعمل له كوبي، اللينك ده اعمل له كوبي، نزله في الفيسبوك، يلا خليه يفتح، يلا بعد ذاك اعمل له بوستنج عشان يكون يظهر لك الشاشة كاملة. يا المهم طبعا التوبيك بتاعنا في انا هشغل في فيديو بتاع بولميل ده اللي هو يتكلم فيه الخطاب بتاعه اللي هو قبل كم يوم ده، عندي ملاحظات فيه. وبرضه اسمه شنو، في فيديو تاني أنا برضه هشغله، في 2 فيديوهات كده هشغله. في فيديو بتاع اللي اسمه شنو الأمريكان ديل عملوا رحلوا مجرمين لجنوب السودان. هم ذاتوا على فكرة أكدوا بأنه عندهم عندهم كونتراكت، يعني اتفقوا، يعني ما نقول كونتراكت، لكن قالوا اتفقوا اتفاق، يعني بشنو يعني كونتراكت قال هم اتفقوا يجيبوا مجرمين في جنوب السودان. وانا هشغل الفيديو ده وكده، وبعد ذاك في كلام شوية هنتكلم في في فيديو كده نيونجر، فيديو بتاع أخونا المخلوع اللي اسمه ديفيد صلاح كوموري ده برضه أنا هشغله.
بس عشان تعرف إنه البروتوكول بتاع التوبيك بتاعنا الليلة هنتكلم شنو في جواه. طبعا هو واضح بيتكلم يقول South Sudan regime loses control and Kiir appoints Bolmel as a deputy chairman of SPLM. هنجي نتكلم في الكلام ده لأنه أنا شايف في حراك برضو في ميديا، ففي حاجات كده يعني أنت ذاته you get surprised. بعد من ردود أفعال اللي أنت ذاته ما بتصدقه، لكن يا غيته قالوا العطر بيصلح المشي. فالمهم أخواني وأخواتي أبقوا معنا إن نشغل غنى واحد أخونا جيمي، لأن بعد ذاك we continue meanwhile we tag people and then we can talk. أنا I'll make the presentation and then give people a chance. في برضو أنا هقرأ بعض حاجات من حول الأحداث الحاصل في مناطق مثلا في أبا نايل، المشاكل الحاصل انتوا بكون سميتوا بأنه عساكر بتاع SSPDF يعني قاعدين يطلعوا، قاعدين يزوغوا من أماكن بتاع معارك ده بسبب بتاع الكلام اللي اتقال. يعني قال لهم انتوا امشوا اعملوا كده تانيين ده رافضين. فالمهم انتوا هتسمعوا يعني. Give thanks and praise to the Most High and an eye for the people of South Sudan, Let's come together so we can resolve our own problems. Peace and unity is more important to our country. Anagi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo mushkila ta hakuma shuno. Kananina gi asalo malitu majojibu salam. Kananina gi asalo lifu de kulu le shuno. Kananina gi asalo witu maju salam aliatu. Yakiyaninagi asalo witu maju salam aliatu. Kananina mazin salam tashukulu waziri. Anina mazin tifagia tashukulu naibraris. Anina bigatabanin kalamu gasimu sulta wa mafi salam. Yake junubin bigatabanin kalamu gasimu sulta wa mafi salam. Anina gi asadu mushkila bitakum shunu. Santi Gideon gi asadu se mushkila bitakum shunu. Nas ikat gi asadu mushkila bitakum shunu. Yaki alam gi asadu se mushkila bitakum shunu. Itunkulu ya siyasi ya muminin ya mutamandanini. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Ninagale ta'alu nugani fulata kulana fi round table. Wana suma shakil tabeletena ikhlas wa aman. Wana sugati atajunub kulana zeyal junub. Wana suma shakil tabeletena begel bawahid. Wani asalo nufus na kaman yake mushkila da badamin wen. Kalina asalo nufus na kaman Sasiyasin kalina asalo nufus na kaman insecurity da jailin wen. Kalina asalo nufus na kaman mutu da jailin wen. Kalina asalo nufus na kaman kerahia da jailin wen. Kalina asalo nufus na kaman kabelia da jailin wen. Kalina asalo nufus na kaman kalam fasad da jailin wen. Kalina asalo nufus na kaman yakamu wata da jailin wen. Kalina asalo nufus na kaman zulumu badun da jailin wen.
Anina Mazin Salam Tashukul Waziri Anina Mazin Tifakia Tashukul Naib Rais Anina Bigata Banin Kalamuga Simusulta wa Mafi Salam Yake Junubin Bigata Banin Kalamuga Simusulta wa Mafi Salam عشان كده كلنا جيبوا سلام سلام الحقيقة سلام في بلدنا سلام يوحدنا سلام الحقيقة ويلا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع جنوبنا فوق سلام الحقيقة نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة كلنا نرفع بلدنا فوق سلام الحقيقة ونرفع بلدنا فوق Peace and unity is more important to our country. يا السلام عليكم اخواني واخواتي، انا بشكركم في داخل وخارج جنوب السودان. يا هو زي ما انتم شايفين ده التوبيك بتاعنا قاعدين نتكلم وهنوضح بعض الاشياء للناس بتاعنا الجنوبيين. طبعا الليله فيها lot of conferences بالذات في امريكا، في في كوكو كونفرنس، في باري كونفرنس، في مونو كونفرنسز، ناس كده كتير في امريكا this weekend. So I just want to also to appreciate everyone, and I want to say blessed Sunday. And my message also to the people of South Sudan who are going through a lot of difficulties. We want to tell them, they have to, be resilient and also not to lose hope, because what is going on in South Sudan is seriously, it's a very terrible situation. And you need to understand that you need to be part of the change itself. Do not expect that the change will come from outside without you also being part of this. We understand, yes, you're inside, you're living in a very tight situation whereby the regime is a dictator, and it's also a brutal regime. They can do anything to you, but without you freeing yourself, things will not change. You see, ما في حاجة بغير. فده حاجة نقدر نقول لكم إنه إحنا حاسين بوجع بتاعكم، لكن في نفس الوقت أنت لازم تكون جزء من تغيير أو جزء من حرية بتاعك ذاتهم، لأنه أنت قاعد في وضع أنت ممكن تموت، أنت ممكن تموت بمرض، تموت بالجوع، تموت بالطلقة، تموت بأي حاجة في البلد ده اللي اسمه جنوب السودان ده. لكن الناس دي ما بيهمهم يعني. حتى بولميلا ماتونغو ده اللي هو قاعد يتكلم بأنه هو هيدفع مرتبات مثلا كل شهر في يوم 24، وطلع زول كذاب يعني. وطبعا احنا ما بنستغرب، لأنه ده من طبيعة بتاعه. لو هو بياخد كونتراكتس كتير عبر نظام في جنوب السودان وبديه قروش، هو مفروض القروش ده اللي هو بيشيله كان ده سواء كان يعني كبترول أو whatever contract الحاصل، هو مفروض يبني، مفروض يقدم sorry أنا ما أعرف صوتي واصل يا جماعة. Do I have an issue with the voice, the sound؟ الصوت بتاعي كان ما في؟ صوتي كويس؟ Okay, I think it's you, brother Yquan Jackson. It's you. It's you that facing this issue.
Yeah, thank you. فأنت لما تتخيل أنت قاعد في بلد, you're living in this country, uh, you know, yeah, okay, thank you. No, I'm talking to the people. Thank you, brother Abdanigo, brother Tok, and Togian, and also Emmanuel. Yeah, I appreciate you. I'm talking to people here in Clubhouse. I thought maybe because one individual just wrote a message here that my voice is kind of disappearing. I thought maybe, uh, yeah. So يعني انت عايش في وضع, يعني you're living in such situation, يعني في وضع انت ما عندك يعني ابسط ابجديات بتاع الحياه. انت لا عندك, yeah, thank you. انت لا عندك مويه, you know, مويه نظيف, ماسوره يعني اقصد. انت ما عندك شارع, انت ما عندك مرتبات, انت ما عندك ضمان صحي, انت ما عندك الامن. you don't have all this. شفت كيف؟ وبعد ده في زول بيقول لك انه والله بدي قرار وبيحدد بانه احنا حنحاكم وحنا نعمل, وهو مجرم. يعني حاجات اللي قاعد يحصل في بلدنا في جنوب السودان ده حاجات عجيب جدا. يعني مثلا اتخيل, يعني مثلا زي في مثل بتاع, في سيتويشن بتاع بولميل ده. بولميل ده زول مختلس, هم اكيد سوا يعني, مختلس اموال بتاع جنوب السودان عبر عقودات مع الدولة او مع النظام, انه عشان بالمقابل هو يبني شوارع. شفت كيف؟ القروش ده بيختفي, هو ذاته ما بيدفع حتى للكونتراكتورز الموجودين يعني, هو ما قاعد يدفع لهم. لكن في نفس الوقت هو لما يجي يتبجح يتكلم هنا او يدي انا بعدين بشغل فيديو بتاعه ده, هو لما يجي يتكلم when he's coming to talk and giving you orders that والله you have to do this and you have to do this, واللي بيعمل كده انا بحاكمه. انت منو؟ هل بولميل عنده مسؤولية أخلاقية إنه يجي يمد يد أو يمد يوصف بيده, أو حتى هو يقول أي حاجة ضد أي مواطن؟ هل بولميل عنده الحق إنه يحاكم الجنوبين؟ Does really Bolmel has that moral ground to even point fingers or even to come and say that احنا لازم يكون عندنا جيش واحد, اننا لازم نكون عندنا كده, وكان ما عملتوا كده احنا بنحاكم واحنا بنعمل؟ هل بولميل عنده مسؤولية أخلاقية ده؟ Does he really have that? هل هو عنده كلام ده؟ أكيد لا. لأنه بولميل هو ما هو شخص, بمعنى لو احنا كلنا بنقبل انه زول زي بولميل يجي يجيبوه يحطوه في راسنا كويس, بمعنى احنا we are actually cementing corruption, we are cementing nepotism, we are cementing tribalism, we are cementing terrorism, we are cementing everything bad cross your mind in this country. اسمعوا الكلام ده كويس. Okay, if now Bolmel is being appointed by Kiir, but this is not SPLM. By the way, he's not been appointed by the so-called SPLM. لأنه أنا عارفين أصلا SPLM ده is not function, is dysfunction actually. ما في حاجة هنا. ده شغل بقى كلفت شغل قبلي, شغل بتاع مجموعة قبلية شغالين فيه زينا. وأنا الليلة هقول كلام, وأنا قلت كلام ده قبل كم يوم في GMC مع نهاية بتاع الغرفة. أنا قلت كلام هنا وانا هكرر كلام ده. انا هقول كلام ما هيعجب ناس كتار, وما انا قاعد اقول كلام ده بمسؤوليه اخلاقيه بوعي بتاع ذهني, you know, معتبرا ما عندي اي حاجه, انا سليمه تمام زي كل مره, لكن انا نقول كلام ده purposely, ورساله دي يوصل للمرجفين وللقبلين, ولا عايزين انه الدوله ده يتم ادارته عبر قبيله واحد, وفي داخل قبيله ده ما كل قبيله افراد بعينه هم يجيبوا عيالهم يديروا. شفت كيف؟ في كلام انا هتكلم فيه بشكل دغري, وبعدين ده يجي ناقص يجيني فوق, بعدين ندي فرصه من اي زول يجي يقول كلام, وانا جاهز للرد لاي كلام. الرد اللي انت في اطار بتاع كلامي ده, لكن كلام بتاع شخصنا وكلام ده بتاع شتيمه ده, انت بتاع شتيمه
يا زول الباب بيفوت الجمل، تجيني خاطب عقلي واي كلام انا قلته ما عجبك تعال لي فوق، بعدين في كلاب هاوس تعال لي فوق واحنا هنتكلم. لانه اللي قاعد يحصل في البلد ده اسمه domination. This is tribal domination. And also there is an attitude that everyone has to be, يعني انت لما تقول الكلام ده there is a campaign, a serious campaign against you to say that you are tribal, to silence you. لكن نقدر نقول للمجموعة ده اللي بيقول الكلام ده I want to tell you, keep your rubbish, throw them away. This doesn't work with people like us. Because if we want to live in this country as a people, and if you want to continue to exist as one country, and if you want to exist as a people who actually stood in long queues to vote for independence of this country, we have to work against this so-called regime and work against Bolmel himself and Kiir and whoever will support Bolmel and their groups. عشان كده, it's a very essential and it's very important that this regime must go. It's very important إنه regime بتاع كير ده بما فيه بولميل أم متونغو ده وبما فيه أي زول كان ده جانا بتاع كير ولا دمنو هم دارين يواصلوا اللي هم قاعدين جاسين على صدورنا على رؤوسنا ديل لازم يمشوا. عشان كده كل فورسز بتاع معارضة، كل مجموعات بتاع معارضة شغل بتاعهم إسقاط النظام، إسقاط النظام بشتى الطرق، عسكريا، بثورة شعبية، whatever أسلوب تقدر تسقط به النظام ده، النظام ده لازم يمشي. لأنه إحنا ما قاعدين أو أجداد بتاعنا أو أبوهات بتاعنا أو أهلنا أو أخواننا شاكلوا سنين ده كله عشان يجي إنه يجي يديرونا بنفس الاسم شنو ده الوضع اللي إحنا شايفينه. اسمعوا كلام ده كويس، لانه السنين اللي احنا شاكلنا ده احنا كان عندنا شاكل ضد شنو؟ الاستبداد، الظلم، العداله، عدم العداله، وكلام بتاع دومينيشن، وكلام بتاع نوبيتيزم، وكلام بتاع قبليه. كله حاجات ده كلنا بنشاكل ضده. حاجات ده احنا رفعنا سلاح 17 سنة الأولى وجاء 21 سنة البعده وليه هسه. ده بسبب بتاع شنو؟ احنا شاكلنا ده بسبب بتاع شنو؟ عدم عدالة. الليلة ما ممكن احنا نفس الناس واحنا لسه عايشين ما مدنا هدرنا هروب ده كله، بالذات حرب بتاع 21 سنة ده people like us احنا عيشناه وشفنا المعاناة، شفنا أهلنا عانوا كيف. لأنه النظام اللي في جوبا ده this regime in Juba, by the way, this regime in Juba, my brothers and sisters, this regime is against any progress, is against justice in itself. Bolmel, he knows that he and his group has committed a lot of crimes. One of the example, this agreement of 2018, although some of us we disagree with it because we know it's just for power sharing, and we knew why Kiir accepted it, because it was as if you're actually going to fish some fishes in the river and then catch them and then bring them in so then you can do whatever you want, like the way now they are dealing with Dr. Riak. As I said, my brothers and sisters, I'm not a supporter of Dr. Riak. I'm an opposition. Okay? I'm in opposition. I'm a NAS member. Okay? But I've been in this media even before
all this technology that some of you have actually using currently. I started with writing. That was one of my hobbies, by the way. I like to write. Fighting those, the government of Sudan by then. We fight them in writing. Weekly, one article must be out. My brother Dandara here, Solomon Dandara, if he's around, he will be a witness. Because he was the first person to send me a message from some of the, he used to write. He wrote me one message. He said, finally, that was by then. He said, finally, I have somebody who can help me in fighting those, regime, supporters, regime of Sudan by then in media. And he said, to my biggest surprise, that you're a female. You see, I still have his email. Kalam de, long time ago, Samashil almost garib le ism shunuda. Le, hasi, bikunas 19 au 20 sana. Kalam wala na gada gulle da. So, we have been in this media. When we started writing, nowadays we have this kind of, technology that you can see me, even though you're in your living room, you're in the office, you're on the street, you're driving, you can hear me. You can see me as well. So in this time around, whereby we have all this technology, we cannot be fooled by such individuals. We were fighting and writing against the injustices, against the regime in Sudan by then. Basically, because we have seen that these injustices, if we don't do it, if we don't stand against it, we're going to be a slave for good. And nowadays, Bolmel and his cohort, plus Kiir himself, they are now working to make the people of South Sudan, and they are not even to make now the people of South Sudan become slaves. And we will not accept this. In that agreement of 2018, that agreement has a very good point there. The ceasefire, the permanent ceasefire, and also what? And plus the security arrangement. The security arrangement basically supposed to make a unified force, which Bolmel himself is working against it. The same agreement was talking about the creation of what? Creation of hybrid court. The hybrid court, my brothers and sisters, supposed actually to bring all those people who commit injustices, whether you are Munu, wala Munu, whether even Teresa was part of it, will all be taken to that court. And that court supposed to be, established by the African Union. And by the way, Americans have sent money for the establishment of this. Who work actually against the establishment is Kiir himself. Imagine wasting our wealth, wasting our fund, our money, just in order for them not to be account. Kiir himself, and I have the document. Kalam ana bugulu in the law document. Kiir paid 3.7 million. And I could see some useless people. Galai dadi mungkin ay hakuma indo hak to hire. Hakuma indo hak with all bita civil society tagulza hakuma indo hak yamal zada. Yani hakuma indo hak yaktul. ونفس يقتل مواطن وفي نفس الوقت حكومة ده عنده حق يشيل قروش بتاع الدولة يمشي يعمل شنو لوبي عشان يعملوا على ضد تأسيس محكمة الهجين. أنا والله قاعد استغرب من ناس civil society اللي بيتكلموا زي ده. That's why من زمان أنا I don't want to join the ناس civil society. زمان they offer me. زمان كثيرين منهم ناس منو they ask me
Even some of them, they used to put me as admin in their groups في Facebook. They want me to be part of that. أنا قلت لهم no. في جنوب السودان ده I cannot be a puppet. Civil society. Civil society are people who are neutral, who are actually there for the people, to speak for the people, and to tell the regime what you're doing is wrong. And I knew myself, if I become part of them, they will actually force me to change my principle. And a principle بتاعي بقول الكلام ده بقول دغري. It hate me, love me, whatever, I don't care. الكلام ده يتقال. And that's why I actually align with people like me, the people who also have the same like mind like me, that they express themselves. The principle بتاعي كده. If I realize that you are not consistent, you are not honest, you are this, I will start to pull myself away from you. Not because I hate you, but basically, I don't want to bring trouble to you. Because every time you will be here, you will become, you make excuse والله ما تعمل كده معلش تريزا ده ما قاصد كده. No, أنا بكون قاصد الكلام ده أنا قاصده كده. And then you want to play a good guy or a good woman next to no. بقول زي ده. The moment that I feel that I want to say this, I want to say it. Without any arrogance. Without any, I will say it just like that. But sometimes if I feel like this is not the time to say that, I will pretend like as if nothing is there. لأنه أنا ما جاهز وكلام الفرنسي ده أنا ما أقدر نقوله في زمن ده. So my brothers and sisters, what is happening is this in this country. Now you see those of Bolmel working against this agreement, and he's talking about peace. I don't know which kind of peace. Which kind of peace are you talking about? Bolmel قاعد يتكلم بأنه يا أخي we will not compromise because of حاجات عشان سلام. Which peace are you talking about? You declare war. You declare war by actually saying يا أخي احنا دارين commander in chief واحد, احنا دارين جيش واحد. ما في بلد بيكون عنده جيشين يا أخي. السودان ده زمن اتفاقية وقعوا بتاع CPA they are على فكرة 2018 agreement they are copy and paste بتاع CPA by the way بتاع 2005 ده they are copy and paste. ما هو كان power sharing. That's why when the 2005 agreement was signed, some of the opposition, some of the politicians in Sudan, they started to say ده حاجة وقعوا يعني نازل انفردوا بالدولة ووقع اتفاقية ده بتاعهم ده حاجات بتاعهم ده power sharing between them. يعني هسه في agreement ده اللي هو بولميل بيتكلم بانه يا اخي والله agreement ده والله agreement ده يعني اسم شنو احنا ما دارين, احنا دارين جيش واحد, احنا دارين كماندر ان شيف واحد وما في بارتي بيكون عنده جيش. Are you kidding me? بولميل كوكو Are you kidding me? انت عندك سخونية زي المصريين بيقولوا they are to party اللي انت قاعد تتكلم عنه. انت عندك الموفمنت اللي اسمه SPLM ده وفي الفيديو بتاعك اللي انت اتكلمت عنه ده انا عارفك اصلا you watching me بولمين. انا today I want to انا اقدر ننزل في ليفل التحت بتاع supporters بتاعك اللي انت قاعد تتفاعلهم في ميديا ده بسبب بتاع اللي هو culture بتاع propaganda اللي انتوا بدأتوا انت قاعد تتفاعل musician and some other people in media to praise you عشان يطلعوا انت the next dictatorship أو next dictator. كلتا تسمع مننا عشان في تاني قبل في تاني كان بيكتب لي أنا ما أعرف هو شاف فيديو بتاعنا عملته كان في تيك توك ويا دوبه كان فيديو ده جاو قريب ده كاتب لي انتوا ما جنوبين, انتوا ناس القاعدين برا ده انتوا ما جنوبين. أنا قلت له shut your mouth, we are جنوبين. Shut your mouth to the next level because we are جنوبين. During the referendum رفعوا صناديق ده جابوا لنا كوتشوك واحنا صوتنا فيه. لو ما عارفين احنا كان ما جنوبين كان ما بيجيب لنا صناديق ده. انت اسكت وترزع اقفل لسانك. احنا جنوبين وكمان جنوبين اكتر منا كمان, لانه هسه في الزمن الجنوبين بيتهبوا during this time
of the suffering. We are the real Junubin who are helping our people. Meanwhile, you and your so-called Bonmel, ma Silva Care, ma Majmua bitakum da, itu ya gani takulu, gurush bita shab bita Junuba Sudan, inshallah, emsukum amrat, ashan itu, what you guys are doing to the people of South Sudan is a curse. And let it be cursed to your generation. Let it be cursed to your generation. شفت كيف؟ فكلام ده يا حضرات في اتفاقية ده بيتكلم عن شنو؟ اتفاقية ده بيتكلم عن هايبر كود. ليه كير بيشتغل against the establishment of the hybrid code؟ لأنه basically هو عارف هو عمل شنو؟ هو عمل شنو في 2013؟ يجي يطلع لنا بكذوبة ده كام أبو زيس لايز بأنه يا أخي كان في حاجة اسمه كوديتا. ما في كو. جنرال بتاع نيجيريا جنرال أوباسانجو قال ما في كو لأنه هو عارف، هو كجنرال هو بيعرف كل الوقاية للأرض ما عنده دليل. there is nothing there to prove. ده وهمة مخلوقة زي ما أحس هم عملوه بتاع دكتورياك ده هم عملوه نفس الحاجة. تعال في one of the article اللي بيتكلم حتى عن financial sector في agreement ده بيتكلم عن شنو؟ المفروض قروش ده ما يكون في يدين بتاع سيستم زي الكير بيعمل ده، في ميكانيزم ذاته بتاع الماليه ده. لكن القروش بقى في يد منو؟ قاعد في اكزيكتيف في جوا مكتب بتاع كير ذاته بيتصرفوا فيه. عشان واحد يجي نتلا يقول لا والله بولميل ده جا ساعد ده شغل ده دوس ما كير زي ده بارتنر ان كرايمز، لانه ما بس اجى ده كرايم واحد، ده كرايمز اللي هم قاعدين يرتكبوا. زي هسه اخر حاجه هم عملوا اباده جماعيه في ناصر. and I want to salute those disclaimer المجموعه بتاع جروب الهسه كتبوا ورقه ل ICC عشان يحاكموا، عشان يرفعوا كيس against Uganda، وما بس Uganda، يرفعوا against whoever paid Uganda to come with their mercenaries to kill our people in South Sudan. agreement ده كان بيتكلم عن كلامنا، agreement ده كان هيحل كلام ده. ليه ما قاعدين يطلعوا قروش عشان ينفذوا؟ قروش ماشي لناس مارشينيلية بقى اسمه تاني شنو special project ناس شنو هناك. and they are not doing the real business for the people of South Sudan. شفتي كيف؟ ده جانب. الجانب الثاني اخواني واخواتي، عشان انا هشغل فيديو في بعض الحاجات انا همشي فيه واقرا كده لانه مهم جدا. شفتي كيف؟ الاجريمنت ده بيتكلم عن اشياء كثيره، حتى اجريمنت بيتكلم فيه في البند، في واحد من بنوده بيتكلم اللي هو البند بتاع اللي بيتكلم عن monitoring and evaluation. ده ميكانيزم في داخل ده هو اللي بيحل المشكله، بيشوف to evaluate. مش كده شفنا مناول evaluation ده agreement ده قالوا 30% بس يتم تنفيذه. وما بس كده، لو في اي مشاكل مفروض اللي هو اللي شنو ده تول ده او كوميتي ده هم يا بيحلوا مشكله. الغريبه انه حتى الجرانتوا one of them زي يوغندا took side. احنا عارفين بانه الشغل ده شغل بتاع يوغندا وفوق امارات. وعشان كده انا نقول للجنوبيين you open your eyes، افتحوا عيونكم كويس، لانه في استعمار عربي يوغندي في جنوب السودان ده، وفي استعمار بتاع مجموعه اللي قاعدين فيه الترايباليست اللي قاعدين هناك ده. شفت كيف؟ دي أو حاجة اللي نقدر نقول لبولميل اتبرطه يا باشا، اتبرطه زي ما انت عايز يا عمي تونغو، لكن لازم تعرف لأنه بينه في يوم لحرامي وفي يوم لسيد اللي اسمه شنو ده المسروقات ده، في يوم لسيده اللي هو هيجيك يخطوكم في قفص بتاع اسمه شنو الاتهام اللي انتوا خربتوا بول البلد ده. اخواني واخواتي، بولميل مع نسكير هم جهزوا الكلام ده، هم يا خربوا، هم يجابوا الاسم شنو ده، هم يجابوا عدم السلام ذاته. زول زي دكتوريا ده ما عنده جيش كتير، دخل بس بيدين 10 من غير سلاح.
تما عارفين بانه كان جنجويد جماعه بتاع همتيه كان حراس بتاعه قبل ما يجي يكون مطيانغانيور يبقى حراس بتاعه. ده كان الحاصل. زول ده مشى لكم ما هو دار سلام. انت بدات انك تدمر الاتفاقيه ولسه دار تقول لي تخلق لي مشروع او مسرحيه فاشله جدا، سيناريو بتاعه فاشل. يعني ما ممكن انت تعمل نفس المسرحيه بنفس التفاصيل بنفس الاخلاق بنفس البيهيفير، انت بتتوقع انه النتيجه هتكون مختلف. مسرحيه بتاع تاباندين زي ما قال اخوي مكيم، قال ده ما اسمه تاباندين، اسمه ثعبان دين. والله فعلا. يلا تاباندين مشى هناك فابا نايل هناك، انت قعدت انت كنت والي بتاع اسمه شنو ده، ولاد وحده ولا هو ولاد شنو، انت والي لمده كم سنين ده، لقيت بنات مدرسه، لقيت بنات حسا وزاك، انت بس كنت نايم على قروش 2%، نايم عليه. وبعد ده جاي تعمل مؤامرات، مؤامراتك فشل في 2000 في 2016 واصلت يا هو فشلت، لكن عشان الحقد السياسي والخبث السياسي انت وصلت انه تعمل كلام ده لنسيبك دكتوريات. بقيت تتكلم انه والله زول ده كده وزول ده كده، واحنا شفنا كلاماتك اللي انت اتكلمت عنها. بصراحه يا تابندين انت جزء من ازمه، ما كير براو، انت جزء من ازمه، لانه كل شيء عندك مصالح. انت عندك 13 سنه انت ما مشيت في منطقه ده، انت جيت مشيت هسه عشان درت توري للنوير الهناك بانه يا اخي دكتورياك ده مجرم لازم يحاكموه، لازم. لا، انت جزء من جريمه ده وانت لازم تتحكم. احنا قاعدين ندافع عن دكتورياك، في اخطاء دكتورياك ارتكبوا وبيتم محاكمه بتاعه زي ما يتم محاكمه بتاعك ودكتورياك وسيلفاكير وبما فيه بولميل، بيتم محاكمه بتاعكم كلكم. ده كلام مهم جدا، ورساله بتاعي ده انا قاعد اوصله، انتوا لازم تسمع، لانه في some of you دايرين تقدسوا في اشياء. احنا ما قاعدين نقدس في اشياء، بنقدس الله اللي في السماء. زول اللي كان فعلا ما عمل حاجه بنقول زول ده ما عمل حاجه، لكن انت تاباندين انت ساهمت في حاجات كتير، انت ساهمت في حاجات كتير، حتى اعتقال بتاع اللي هو اختطاف بتاع دوم سامويل، ما اجري ادري انت ساهمت فيه، انتوا عندكم يد فيه بما فيه نابليون ادوك هو جزء منه، لانه نابليون ده عنده بيت في نيروبي، جماعه ديل قبضهم في الشارع. انت طبعا انت ساهمت في الكلام ده، وده نفس حاجه للجنرال مارتن كيني الله يرحمه. احنا فقدنا ناس المهمين اللي كان بيساهموا في البلد ده. جنرال مارتن كيني ده ما عسكري ساكت، ده عسكري مثقف ومتعلم، مثقف ومتعلم. شفت كيف؟ بسبب جنرال مارتن كيني، لانه مارتن كيني كان بيفتكر انه هو لسه وين، بانه انت معاه. ترى انت خلاص بقيت شغال مؤامرات، شغال مع ناس ام اي ما ناشونال سكيورتي، بقيت تتصل له عشان يعرف محل بتاعه. لكن درنا هاي انه حسب معلومات الجانا اللي احنا سمينا بانه هو ما راجل كلام اللي هو يتكلم، الله يرحم. نفس الحاجه اللي انتوا قاعدين تعملوا هسه ده، ما ممكن انتوا تفتكروا انه انتوا بتعملوا على اعتقالات الاختفاء بتاع بعض قيادات وبعض ابناء بتاع جنوب السودان وبنات بتاع جنوب السودان، وبتعملوا كلكم انتوا ناس بولمن انه تنتقموا من بعض القيادات بسبب شنو؟ conflict of interest. فما تفتكروا انه انتوا يا ما بتستحقوا تموتوا او يعتقلوكم او يدخلوكم في السجن. انتوا لازم تعرفوا كلامنا، لأن what you guys are introducing in this country is a dangerous business. is a dangerous business. لأنه لو بتفتكر انك انت يا مهم تعيش، عارف بانه ناس ثانيين ده اهلهم برضو يستحقوا يعيشوا، لانه اهلهم دل عندهم عيال، عندهم نسوان، عندهم اهل هم جايين منهم.
فالمسج البرنامج اللي انتم ماشيين فيه ده بولميل مع جماعه بتاعكم معمرات بتاعكم فيه ناس شولتون ناس انت قاعد تتكلم يا بولميل، انت قاعد تتكلم بانه ما في بارتي يكون عنده عساكر. انت نسيت بانه SSPDF ده ما جيش قومي، ده تابع للحركه الشعبيه. عندك تايجر ده تابع لكير، ده ميليشيات بتاعه. عندك تويك تويك، عندك دود كوبان، عندك متيانغنيور، عندك تدوين، وانت عندك ابو شوك، وانت عندك اسمه شنو ده اقول ويك، في كم ميليشيات، ويا عندك الوايد ارمي. شفت كيف؟ فانت لما تيجي تتكلم بانه يا اخي والله انا ما داير كده وانا كده. ابو شوك ده شنو؟ ابو شوك ده شنو؟ وزير دفاع بتاع دوله عنده ميليشيات اسمه ابو شوك. ده اللي قاعدين صاحب وانا ندي لهم فيديو هنا كلامات اللي هم بيتكلموا ده. تجيبوا لنا مجموعه من ميليشيات قبليه، وما نجوا في الميديا بيرتكبوا جرائم باللسانهم، جرائم خطيره. زي ده اللي بيقول انه كان احنا مشينا في المنطقه بتاع فلان هنمشي نمسح محل ده، او الثاني ده بيقول نمشي هناك ونغير جماعه ده وخليهم يتكلموا لغه بتاعنا. يعني هسه دارين تورونا بانه ده حرب سيء، ده حرب يعني بتاع انه النظام داري ينظم دوله want to put order in place. ده انتوا كان تورونا بانه ده حرب قبل. حتى من خطابكم في زمن بتاع موت بتاع ديفيد ماجور اللي انتوا رفضتوا له انه كان داري يمشي يتعالج. زول ده كان بيطالب منكم داري يتعالج لانه هو زول عنده سكري، لكن خالص ما خليته. بالعكس انتوا شلتوا DPT بتاعه بحراس بتاعه كلهم مشى، لكن هو ده بالذات انتوا خليتوه عشان يكون خروف الضحيه لكم، تضحوا به عشان تيجوا تمثلوا لنا المسرحيه بتاعكم البايخ. مسرحيات بتاعكم كله بايخ. مين مسرحيه بتاع تاباندين؟ لا جبت راسي مسرحيه بتاع ستيفن بار ده نفسه. يعني كده تخيل انتوا عسي تتخيل انه احنا هنصدق الكلام ده؟ بلد ما بيديروا زي ده. انتوا ما رجع، انتوا ما قيادات بتاع دوله، انتوا ما قيادات، انتوا مجرد سماسرة سياسيين. لانه لو جنوبين، لو انتوا بتديروا بلد ده زي ده، if you want to actually lead this country like that, I want to tell you, your generation, your people will never live in this South Sudan. Your close family will never live in this South Sudan. Why I'm saying this? Because you are creating a dangerous path for you yourself. Lano, this time will come, people will see that why my uncle has to be killed, why my son has to be killed, why my so and so has to be eliminated. Bemana ita, you're creating chaos. So that's why I say South Sudan regime lost control, and Kiir appoints Bolmel as the deputy chairman. I didn't say that the SPLM party appoint Bolmel. No, I say Kiir. لأنه أصل شغل ده ما جايب حقه. عشان كده نقدر نقول لك يا بولميل لما تيجي تتكلم، لأنه اتفاقية ده يا بولميل يا خلى إنه يكون في دكتوريات هناك، يكون في مجموعات الثانية ده هناك، كان ده ناس سوا ناس منو ده اتفاقية ده وجابهم. ونهاية تنفيذ الاتفاقية دي بيجي بالنتيجة بتاعه. نهايته شنو؟ مفروض يكون شنو؟ عندنا جيش قومي واحد، عندنا كماندر ان شيف واحد، عندنا اسمه شنو ده رئيس واحد، نائب واحد، كله حاجات ده بينتهي مع نهاية بتاع الاتفاقية. لكن انت ما نفذت الاتفاقية، انت جاي تقول لنا لازم يكون في جيش واحد، لازم يكون في بارتي واحد، بارتيز من غير جيش. انت ما عملت سكيورتي ارينجمنت، انت ما كملت سكيورتي ارينجمنت، انت هتزيل الكلام ده كيف؟ اللي انت تعمله ده بانه اجبارا تجيب يوغندا مرتزقه ده اللي انت جايبهم ده يجي يشاكلوا ليه انت. لكن داير نقول لك يمين بالله يا بولميل، يوغندا بكره ما هيكون هناك، يوغندا بكره ما يكون هناك، ولا امارات ده بكره يكون هناك. لانه لو جنوبين ده كلهم قاموا وزمن قاعد يجي I'm seeing now الكان بيشجع بيطبل بقى شنو بدا يزوق. لانه لما قاعدين نقول انه البلد ده ما قاعدين يديروه بشكل صح، في ناس لا 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 لا
يا تريزا انتوا ديل بيتكلموا ساكت، والله انتوا ناس قبلين، وده لما بدانا نتكلم في كلام بتاع دكتور كارول ريبورت بتاعه انا وضح حاجات ده كله طرشه. يا ده اجنده بتاع جي سي اي. حتى بولميل ده لما جه، حتى انت ذاتك يا بولميل انت لما جيت انت ما جيت بس كير ياو جابك. ومين 2000 من 2022 كير ده قال لي some members of the JCE including those of Kwal Manyang and those of Daniel Aweda Akol and Akol Kur ده أوزول الوقف نسيه. لكن أنا أعرف بأن أكول كور واقف ده كمان ما عنده شغل بتاعه، لأنه أكول كور شايف أنا يا واقف هنا قاعد معك فترة ده كله، أنا يا حميتك لما خربت وش مع الجنوبيين، أنا يا حميت حكومة بتاعك ده يا بنكير. أكول كور هذا الكلام ده يشتغل في راسه، لأنه كان بالمل دارين يجيبوا أصلا في مجانين تانيين قاعدين يقول لنا والله هسه this is a new generation زي أما أقول يا أخي داير يقول قال يا أخي بولميل قال عمره 27 سنة، يعني أنا وبولميل إحنا دفع والله خلينا نضحك، أنا وبولميل يعني ندفع. يا أقول أنت مالك قاعد تكزول ده 57 سنة ها؟ يعني أقول أعمل دعاية. طبعا أقدر نقول لبولميل أنت كان تسمع advices بتاع أقول أنت هتمشي في 60 داهية، أنت هتمشي في 60 داهية. أقول أعمل بربغان قال زول 27 سنة 27 سنة شنو يا عم؟ 27 شنو يا بابا؟ ده 57 سنة بس 47 سوري قال ده 47 سنة. 47 وين؟ أنت ما قاعد تشوف زول شكل بتاع أجل 47 ده كيف؟ يا ناسا أقول قاعد يقول يوم أنا قاعد أضحك في روم بتاع مotolid قال لهم شنو؟ قال قال بولميل عمره قال 47. يا أخي والله ده أنت نقصت بقية ده وين يعني؟ شلت ال10 ده وين يا بابا؟ ما مشكلة. قال ده نيو جنريشن هسه سايمون كون يابا سايمون كون ده ما عندنا حاجة ضده. طبعا جابوه أصلا عشان يسكتوا لأنه من ناصر ده شغل بس كلفة. جابوه كده عشان يقولوا عشان جابوه سايمون كون خطوه هناك عشان يسكتوا، بيقول يا ده يا نوير ما تعملوا زاج يا ده. لكن نوير بتاع يوم الحصة ده ما نوير بتاع زمان. جابوه سايمون كون عشان هو من ناصر يقتلوا ناس بتاعك، يحرقوا ناس بتاعك. انا ما اعرف دموم بتاعك قال ده يوم ده كاتيجوري عشان ينوك ده يابا سايمون كون انت you were crying عشان position ده، ولا you're crying because of guiltiness or you're crying because your people were killed. انا يا لو كان تريزا في محل ده انا قدمت استقالة زمان من حزب من حاجة اسمه SPLM ده. It's a humiliation. It's disgrace. Such organization committing genocide, profiling communities, creating destruction in the entire country, creating even enmity between two communities زي بتاع ناس تويج مع بيئي ده كله حاجات مختلطة عشان بس community to fight each other and then they remain in power. That's why كتير أنا قاعد أقول للجنوبيين عدو بتاعكم ده ما أخوك اللي قاعد جنبك، عدو بتاعك ده وبيجي بشكل مختلف. عدو بتاعك ده بيجي شكل أبونا، عدو بتاعك ده بيجي شكل إمام، عدو بتاعك ده بيجي بشكل بيزنس مان، عدو بتاعك ده بيجي بشكل مرة، بيجي بشكل راجل، بيجي بشكل سلطان بيلون نفسه. أهم حاجة إنه to create confusion لقيتها إنتو so for you to kill yourself. بيجي بشكل تاني يوزع سلاح لأن جماعة بتاع بقار يمشي عشان to go and kill other communities, destroy their farms. This is what this system is doing. Yeah? The same thing الهم بيعملوا في مناطق تانية. This is all made up things. It has when you come and talk to us, girl, this is a new generation, rebuilding of the S party. Are you telling me that there is about my party now? Hal political bureau they sat down. Hal Liberation Council sat down. ما في أولمباري في GMC أنا قلت خليه زول يطلع له فوق هنا يجي يقول له في political bureau ناس people was they sat down أو في Liberation Council ما في.
This was a pure kalam bita Kiir, my ideas bita some members of Gen Council. Lano akol kur fi ijtima secret meeting al kan huma amaloda. Al few some members of the JC, u few itnen General Dela Sel Talamba nas Kwal Manyang wa Daniel Aweda Kode luma kan fi meeting de. The only person who stood his ground da akol kur gal lekir benu kalam al uncle Daniel Awed galu de sah. You follow the principle with our SPLM. If you want to hand over the power, you know, you follow the principle with our SPLM. But kita qarar berjalek, lakin you follow this. Kiir gam gal khalas man I'm too good to be qarar fi digal I want to appoint Bolmel da fi 2022. عشان ما في زول مجنون هنا عنده هم صفراء في راسه ده يجي يقول لي بانه اللي اسمه شنو كلام ده قال ده political bureau اجتمع او liberation council منو ما بيعرف SPLM ده ما احنا we were part of the SPLM we know it. حاجه اسمه SPLM ده ما عنده اسمه شنو democracy. حاجه اسمه SPLM ده ما عنده democracy. موضوع الدارين يعملوا دارين ناس جماعة زي ناس باغان ما ناس فيكتوريا زمان داك ما بقية ده كله ما مجموعة الثانية اللي كانوا دارين إنه عشان يحاولوا يعملوا إصلاحات في داخل الحركة الشعبية ده بس سبب بتاع اسمه شنو ده democracy. Kiir has turned this thing Kiir has turned this thing become حاجة خاصة به جاب له جين كانسل ده قريب جنبه أقرب له so ما في زول يجي يقول لي إنه بإنه بارتي اجتمع وعملوا اجتماع اختاروا بولميل ده كلام فاضي ساكت. أنت داير تقول لي نيو جنريشن كان ده نيو جنريشن أدري يتكلم في زول بيجي يقول لي بإنه تريزا why you talking it زول بتاع ناس why you talking it opposition أنت ذاته mind the party to list a movement. أنا بقول لك yes I have a right to say this لأنه حاجة ده serious and I have a reason to say this. لأنه whenever they have their own disagreement, whenever they go with this thing, who will pay the price when they disagree later? Like the killing that we are seeing? The Junubin. Ma bisuguna bakhala. And they are lying to public. They want to say, Gala, the SPLM day, as if SPLM own this country. SPLM doesn't own this country. This country is owned by the people of South Sudan. Our soil, our land was there before Haji SPLM. And the people of South Sudan were the last people who made the last remark. Whom I also vote. They are SPLM. They Junubin also vote. Bima few shakhsid daif da. Jabo lana sanadik bita ikhtira da bara bita al-istifta da bara kuchuk jabo galo sawutu fi Junubin sawutu. Anna sawudna. So my brothers and sisters, bol akol kurna mangal lekir kalam da. Gal lekir man Kiir gal khalas kan nitu guttu ana ya bamshi hasab principle de ana wer nugul bolmel. عشان في زول كان يجي عنده هم صفراء وراسه كده عمل زي بتاع متونجو. في ناس ما بيعرفوا متونجو ده شنو ذات. متونجو ده طبعا في كوميك بوكس زمان كده في خرطوم أنا كنا قاعدين هناك ده بنقرا كوميك زي في زول كده كاريكاتور مرسوم راسه ده من نوسنا مضروب لجوا محل ده رافي فوق يعني بس زي ستايل زي راس بتاع بولميل ده دياو متونجو. شفتي كيف؟ so أقول كير قام قالوا دير بولميل أقول دير كلهم قالوا كيف زول الما يتكلم كثير يا أقول منيان لكن دانيال ويت وأقول دي ناس يتكلم ناس جين كانسل ده قاعدين يتبصصوا حسب التفاصيل ده يندي له حاجة تانية اللي انتوا لازم تعرفوا يا جنوبين في كلام ده لما حصل أقول كور سأل كير بينه واني جماله ما he's next in command ويتا يا كير انت كان عملته كده بمعنى خلاص هيشوفوا شغل بتاع حركة شعبية ده بقى حاجة بتاع قبيلة ده بقى حاجة بتاع دينكا ده بتاع مونجا. قال إيتا if you are afraid عشان أقول كور إيه موندور وانيجا إيه موندور ما تخاف خدتوا
واحنا يا لسه مسيطرين في security كنتو we'll know how to manage him. اسمعوا كلام ده كويس، وده كلام انا قلته في 2023. I was warning وانيجا، انا قلت وانيجا اللويالتي بتاعك ده تا بابا جا وكده والكلام ده وده، انا قلت يا وانيجا دي جا جرايتا برا وانا ونس الكلام ده بيروت، انا قلت منانيا دونك لا برينو دوماجي، انا قلت كلام ده، قلت كلام ده 3 في 2023، قلت في 2024، قلت في 2025. انا قلت اللويالتي بتاعك ده بمشي على فاضي ساكت، شغل ده بقى ماشي جنجه بس، ده بقى شغل بتاع جنجه بس. ده يوري حقيقه ها. ما انا قلت الكلام ده، even supporters بتاع وانيجا they were attacking me. انا قلت كويس ما مشكله. ما انا ده sometimes we are whistle blower. ما انا قاعدين في media. When you're in media you will always meet so many people. You will meet so many people will bring you some information sometimes ده بيكون في عندك information ده ده بس confirmation، بس ده confirmation يعني حاجه كده، لكن ده قال جابوا له even بصوت وكلام كله بتمونجا. And by the way I speak the monjang، انا اسبيك مخ بتاعي عشان بيقى تقيل. انا عندي موهبه of learning so many languages by the way. كويس عندي موهبه ده. So قالوا اكل كور قال كلام ده، ان اكل كور يا زول الوحيد قال كلام ده. دانيال وين بيجا ما مرتاح، كل ما ين قاعد زي كانوا ما عارف اي حاجه، عشان كده ما ده يجي يمثل لكم بانه والله شالوا دانيال وين كود برا وشالوا اسم شنو كل ما ين ده مسرحيه، عشان بعدين ما قال ما يشكوا، ده مسرحيه ساكت. وانيجا ده بس عشان زول قالوا ما دار ونس، وانيجا بس عشان زول بس ما دار ونس. وانا قاعد نقول لك يا يابا انكل بروفيسور جنرال، طبعا انتوا كان تحبوا الغاب، انتوا بتحبوا الكلام ده جدا. انكل وانيجا مناني انا قاعد اقول الكلام ده لما انا قلت زمن ده is for your own good، لكن انتوا خديتوا بانه احنا بنكره ناس بنكرهك وبنا no. For me myself I don't hate you as a person, but I hate your style of leading things. I hate it. ليه؟ لأنه you're actually causing disgrace to yourself. You fought General Waniga, you fought ita shakla fi gaba fi kam min kataib bita Equatoria de ita you led them even yafa atraf tajuba da ka nano ka mujia bonade nas lo ulo itingli pengikema fi kam min kataib 34 kataib bita Equatoria ita shakla ita kan guide ita bas you want to show loyalty في النهاية تطلع من مولد بلا همس. كلام ده مخطط، كلام ده مخطط. واسا انا ده نوريكم حاجه، وده كلام انا قلته. SPLM ده بقى حاجه بتاع جنگ بس. كان في اي دينكاو هنا ده رزال مني خليه يزعل، لكن it's very clear that you بس اديت يا ميراباي اللودل بيتكلم يا انتي ميراباي itakum basi ya bigeni gedimu kanja fi zaman ta riasa itakum bigeni puppet bawara bijibu bisdugu itakum bara ude ya shogol mafi zol fi SPLM da asma kalam da kois fi SPLM da ma hayjib ay zol min gabila tani ile monjang bas de shogol biga wade asma kalam da minni kois. ana gibel gutta we say things today al zol al majabu يركب الزلط، لانه هنتكلم هنا بصراحه حاجه اللي انتم ما دارين تسمعوا. كل مره كان بنديكم جرعه، لكن هنفكوا لكم مره واحد. SPLM ده بقى بارتي بتاع دينكا، ده بارتي بتاع جن in particularly each time they bring leadership كان الجيجا في باور لازم يكون منهم، لانه the same thing they are portraying here في media. تعال شوف هنا في أبارك ده انا شايف هنا كمان كاتبين قال واي Equatorian قال they don't want to celebrate 16 May قال they don't want to celebrate 16 May.
يعني هم دايرين يقولوا بالناس ده خيانة. إيكواتوريا ده ما ياو أرض بتاعهم ذاته، أرض بتاعهم، أكل بتاعهم، إيال بتاعهم شكلها 34 كتيبة ده. Why should I celebrate? Why should I celebrate something that I've been deprived of and I was part of it? Why should I celebrate اسم شنو ده failure that lead to slavery of the people? Why should I celebrate? وكمان قال Equatorian. Why Equatorian? ما many South Sudanese they are not celebrating. طبعا Equatorian ده هم بتاعكم ده جماعة بتاع بارك ده قالوا كلام. So اسمعوا كلام ده كويس. SPLM become a party بتاع اسم شنو ده. They are best putting agenda ده واضح جدا كده. شوفوا السنين أسا دكتوريات ناس قاعدين يلفوا left to right عملوا شنو حاجات ده تقال ده شنو ما ده بنفس الأجندة ده. And yet they are coming here. They have got it. They have liver. At least they want to talk to you guys. You guys are tribalists. No. It you are in the commercial monzuma with the tribalism, and yet you think that you have think. حاجة اللي بخلي طيب كان نقولنا قال the new generation كمان the new generation. أقول Paul ده مازول ده SPLM. He's a very younger than Bolmel. أقول Paul ليه ما جبتوه؟ وباي ذا واي أقول بول ده واحد من الناس اللي كان قاعد يدافع عن وانيجا فترة طويل جدا. عنده متابعين حاجات ده. ليه ما جابها أقول بول؟ He's younger. This is a younger generation, younger than بولميل. طبعا عملوا لبولميل أكاذيب قال يا زول هو كان في بوش وشكله. بولميل ما شكله ما ضرب طلقة ولا مسدس مويه زي ما مولانا إيمانويل قاعد يقول. اسمعوا كلام ده بولميل. اسمعوا كلام ده كويس. You share this video ودوا لبولميل. وأنا أعرف متبلاتية بتاعهم هنا. You know. أقول بول كورديت ليه ما جبتو جايبين بولميل ما أقول بول he was in the party. He's a very active one. He know actually how to speak even to public. ليه ما جابوه كان ده شغل بتاع new generation. أقول بول he's younger than ده أقول بول ده دفع بتاعنا younger than اسم شنو than بولميل. إنتو كان دارين تتكلم new generation. جايبين بولميل ليه؟ هذا شغل مخطط. ده ما SPLM ما جاب بولميل. ده كير جاب بولميل. لأنه anything حاجات اللي بيحصل في party ده is always affecting the South Sudanese. That's why people like us are talking. So ده كلام أندر نقول. لأنه عاملين إزاي now they are making a serious propaganda. Oh بولميل ده كان كده. بولميل ده ضرب. بولميل ده شكله أو ما شكله. إحنا قاعد نقول شنو people should not lie. ما تكذب. قول الحقيقة. ما ضروري الناس كلهم ماشي شاكله. في زول كان في مدينة. في زول كان في خرطوم بيجيب معلومات. في زول كان بيعمل. في زول كان في أمريكا. في زول كان في كندا. في زول كان في العراق. في زول كان في إنديا بيجيب قروش contribution. لأنه at the end إنت داير قروش عشان إنت داير أكل. إنت داير طلقة. إنت داير كده وإنت داير كده وإنت داير ملابس. إنت عمل لنا إزعاج بإنه بولميل ها ده ناس قبول طبعا شغالين كده. the new generation وانا كده وانا أصل والله SPLM has break this hierarchy. No. مالو why this hierarchy has to be broken during then when Moindor when this is the turn of Moindor. Why this hierarchy has to be broken ya agwat when it's time for the Moindor? This is a question. ليه في زمن بتاع مويندور اللي جا قالتوا بقيتوا زي بابت بتاعكم ده على الأقل ادوا احترام. ما that's why so many other tribes they are seeing now SPLM ده كده أنا ما داير نفسه ده فوقه. At the end of the day في النهاية بس هيجيبوا موانجان يا lead يكون رئيس هنا. هيجيبوا موانجان to lead. So and then today some people they want to tell us بولميل ده was groomed by كير. بولميل ده كير جابه بقى كان يجي ده اللي هو deputy secretary for political organization. يعني مندوب رسمي لرئيس للشؤون السياسية كمان. فريق أول كنتو في الجيش. رئيس بتاع غرفة التجارية. chief of contractors
for all roads bita South Sudan al-gurush al-wakalu de al-hassi innu the subcontractors bita South Sudan, the subcontractors of South Sudan, they now want 800 million from the same Bolmel. Bolmel bigger economic planner, but South Sudan and control all the banks. Yani who has that? They have to zol le jama. Who has that? Command coordinator beta missionaries al gadin jibu South Sudan. Murtaza gal bijibu South Sudan. The same guy. And he's the last person even to approve whether who to see Kiir or not. Then nafsu zolda. Kalam da kullu Kiir ya hatta zolda. Who ya be control shunu. Si taban khalli da taman wo husband bita adud belafa. نفس حاجة ده كاستاديان بتأسس بتاع كير كله. في دبي، في أديس أبابا، في كينيا، في يوغندا، في ساوث أفريقيا. كله ده نفس الزول ده. And yet you want to come and tell us Jesus تحكي لنا Jesus ساكت. كلام ده ما بينفع يا جماعة. كلام ده ما بينفع بيتقال بفم المليان عشان أي جنوبي يعرف. بولميل وصل لدرجة إنه قاعد يدفع قروش. The guy, this culture of propaganda يا جماعة. Distributing money عشان اسمه يعملوا. انتوا كان سمعتوا في واحد قاعد يغني فنان ده اسمه في فنانين تاني قام قال like انتوا كان قريتوا زول عمل له criticism. في واحد اسمه ويليام دينج تشيريلو criticize how musicians have been used to glorify Bolmel's supposed to achieve حاجات المفروض طبعا achievement. قال بيجا قاعد يعمل glorification لبولميل. you know دفعوا قروش للناس دول عشان يغني أغاني to glorify him لدرجة إنه في واحد اسمه دانيال دين أنيي ولا اسمه أنيي misleading the public بيجا to portray إنه بولميل بيجا اسمه خطو اسمه قال بنا فلان ولا بنا فلان ولا benefactor rather than شنو than contractor. you know يعني بولميل بيجا يتفولو دخل الميوزيشن براو بيجا عامل زي ده اللي اسمه ديفيد سالاكو ماري ده بتاع ناشونال سيكيورتي. الوام قالوا سبيكر بتاع ناشونال سيكيورتي قاعد في تراكتر كده ما بطنه مليان كبير كده قاعد قاعد يمثل. يا جماعه انا ما اعرف they are to generation. Which generation are we having? Actually we are building them in South Sudan. كان بلد كله بيجا corrupt زي ده. Leave that my brother Benigo. Leave that. نفسه زول اللي اسمه بولميل ده بس في كلام انا ما ادري اونسه هسه. كده نقعد كده ترى قفل كشمه بشيء ما تقول استنى اصبر. اعرف كشمه قاعد ياكل. I'm talking to myself. I'm talking to my mouse now. اسكت ما تقول كلام ده هسه. عنده تعليق بتاع زول ده خلاني قريب در نفلت لكن ما بقول كلام ده هسه. So يعني imagine my brothers and sisters يلا يجي بولميل داير يتكلم في حته دي انه قال بانه we are going to do this. انا هسه باخد فيديو بتاعه عشان انتوا تسمعوا بعد شويه. لكن before that كنا نقرا في حاجات دي سريع ان شاء الله بس الصوت بتاعي واصل. دقيقة بس في دقيقة. yes it's here. yes نقدر نمشي فيه سريع. ايه انا عارف طبعا relative defense force قاعدين هنا زعلانين ده حقيقة يا جماعة. أنا كما قاعد نقول حقيقة في الجنوب ده يكون صعب. this one. yes let's start here. كنا نبدأ بديس one سريع نقرأ سريع لبعدك ناخد فيديوهات بتاعه ده. قال كير revokes
appointment of 10 lawmakers, revoke, revoke, appoint, decree. ده بلد ده بلد يعني زي ما أجي واحد غنى قال كاك ناجا كوا كوديوم كاك ناجا كوا كوديوم يعني wata da adau kalip karena aja kwa kodium indeed. President Salva Kiir on Friday evening revoked the appointment of 10 parliamentarians in both the Council of the State and Transitional National Legislative Assembly and named their replacement. A decree read on the state-owned South Sudan Broadcasting Corporation (SSBC) affected only members of the other political parties only, including Jezebel Modesto, the Secretary General of the Communist Party of South Sudan. In Upper Nile House, in the upper house of the Parliament, that is the Council of the State, Kiir revoked the appointment of Ajuat Change Party, DC, Jezebel Modesto, Communist Party of South Sudan under the other political parties, OPP, Sarah Nene Redento, OPP, Simon Majak Deng, OPP. The 4 lawmakers were replaced by John Thorn Twitch Chol, DC, Richard Omowini, Valan Longia wala simchino Longia, OPP, Editha or Editha wala ismunu Maling Leju Kenyi, OPP, and Party Marial Peter Marial Deng, OPP. In the Transitional National Legislative Assembly, Kiir revoked the appointments of Johnson Uleng, Nyajwek, DC, Samuel Aban, Achuen, DC, Joseph Ujoko, Ekarak, Yusuf, Nyawech, Palgai, Yusuf, William Gabing, Golomo, OPP, and Yor Ukoch Malwal, OPP. He replaced them with Ioannis Amom Nyakir, DC, Paul Kim, Adolton, DC, Julia Benjamin, Sarajeman or Sarajemna Yusuf, and Coach Isaac Chol Yusuf, Ajuat Mon Ryan Mower replaced the late Nyamoch Mayom Kuch, Newell Malek, DC, Helen Alor Bolbeck Bion replaced the late William Mark Feki, OPP, George Sebastino Akot Ring, OPP, and Aligo Ajang Akon replaced the late Deborah Odell Okech, OPP, and Odong Ngor Anyang, OPP, respectively. So Kiir يعمل الحاجات ده يعني بمعنى جماعة بتاع SPLM ما حبشوا ديل يا حبشهم كتير. That to tell you how dictatorship is running this country. طبعا في كلام ده هنا قال طبعا ده campaign group ده كلام انا قلت ده مهم جدا اللي هو campaign group ask the ICC to prove Uganda over South Sudan ده inclusion. طبعا ده كلام جميل جدا. Let them actually
وقبل في أيامات الفاتحة احنا قرينا الكلام ده. This is something that we want to appreciate our brothers who are going with this campaign. This not only Uganda, Kiir himself, Bolmel, Mamojmua, ده كله يودون في ACC. The coalition of South Sudanese civil society organization, the Reclaimer campaign, has formally potential the international petition the International Criminal Court ICC to open preliminary examination into alleged war crimes against humanity, and the crime of aggression committed by the Uganda People's Defense Force (UPDF) in South Sudan. So I don't want to go through this a lot. Some of you come across it. We want to appreciate this group. We really need to make a big shout for them. Thanks really for this uh, job well done. We appreciate this. We have to do this. We have all the evidence. Even case we are foul against the South Sudan regime, especially Kiir and his cohort, they are foul for ICC. لأنه ما دايرين, they don't want the hybrid court. So we have another possibility عندك ICC. وانت عندك all the report are written down. باقي حاجات الحصل بقى يا في الاحداث اللي حصل سواء كان في كيجي حصل وين ولا حصل برضه في ناصر ولا ولان ولا في عقوبه ولا في وين في اي محل في جنوب السودان. انت عندك documentation ده, عندك فيديوهات, عندك evidence. You can actually use this against court. يلا في حاجه كده, ده كلام سريع. قال two boats arrived in Malakal town after 3 months. يا زول ده جد طويل جدا. اسمه شنو ده الرحله بتاعهم ده 3 months. Two boats arrived safely in Malakal Saturday after 3 months since setting off from Juba. One of the captains, Diang Kualkur, confirmed to Radio Tamazuj that the safe arrival, saying that they had spent 16 days between Malakal and Adok port due to the many checkpoints between Juba and Leer County. We have arrived safely in Malakal town. We appreciate the SPLM, the SPLA-IO for making possible our journey to Malakal because they accompanied us through their territory, Kur added. He lamented that there were too many checkpoints from Juba to Malakal town, but thanks God and both SPLM and SPDF force who offered them protection at various stage. طيب انا قاعد استغرب كده. this captain بتاع البورد ده هو قاعد يتكلم, he's talking good about SPLM IO, but yet when it comes to regime they will label IO as SPLA مال كده. they actually took those boats كمان بيطلعوا حاجات كتير. ناس وايد ارمي عملوا كلام كتير. But here something is giving a different testament. The chairman of the boat union in Malakal town, Chok Tok Ngor, also confirmed the arrival of the two boats. He said they had been delayed by the conflict in Nasser. Yeah, so فأنا قاعد استغرب وينو الحاجات اللي قاعدين يشيلوا مرات قالوا بالكذب قصير يا جنوبين. So I read this specifically عشان نوري حاجات اللي قاعد يحصل. طبعا نجي لكلام بتاع بولميل, وانا في 3 فيديوهات انا هعمله. Political parties urges to dismantle armed wings ahead of the 2026 polls. طبعا ده في راديو, ده اي راديو, ده كلام بتاع بولميل. انا هقراه وبعدك عشان بس نغطي كلامنا. Juba, South Sudan, I radio, the first deputy chairman of the SPLM has called on all political parties in South Sudan to disband their military wings, declaring that the South Sudan People's Defense Forces (SPDF) is the only legitimate army recognized by the Constitution. When the Constitution, the Guardian Constitution, Allah ya salam. Speaking in Juba on Thursday, May 2023, Dr. Benjamin Bol Mel, who also served as vice president and heads the Sudan Regime, said the South Sudan People's Defense Forces (SPDF) is the only legitimate army recognized by the Constitution. When the Constitution, the Guardian Constitution, Allah ya salam. Speaking in Juba on Thursday, May 2023, Dr. Benjamin Bol Mel, who also served as vice president
head of come of root of Linus I read Malcolm ya Nasdel Al Hadi Hawari Malcolm Fish no Hasser as head of the economic cluster said no political organization should operate a militia or be led by what he termed as self-declared commander-in-chief. Ita sada ya baba ita katitkalam basifatak muno ya matongo. Ita myself, ita asal yourself proclaim yani ita you declare yourself. Lano mafi zol people of South Sudan did not vote for you. There's all bitak nasib bitak bel kuruk de java get. You know. He cited SPLM's example is integrated the former SPLA into the National Army as Ukamagal integrated. Umagal inno establish a national army. Ma ita integrating them ana ita jay bas gata dakhilum. Ma indom military doctrine. Wala indom national doctrine. That's why they are committing crimes. Whether here في Upper Nile ولا في Barghazal ولا في Equatoria. أفهم كويس يا بتاع ميليشيات. You know. He cited the SPLM example in integrating the former SPLA into the National Army as model of political maturity and national responsibility. Really, political maturity? Itu kan dugu balanjat. Sabab bas khilaf fi dakhil party, itu kan dugu balanjat. When political maturity, you did not actually transform yourself from the guerrilla movement to a political party. If you're really a political party, you will not behave as malicious. Shokol bitakum da shokol bita tamallush. Lanu ite if you are having really a national army bolmel ita about tajim malish ajere missionaries there. Bita Uganda da. Da kalam farik sakin. SPLM has no military wing. No, SPLM has military wing. The SSPDF of now al huwa ism bitaw ghayro besabab bita alinu when America categorized SPLA as a terrorist organization, then they changed the name to SSPDF. Those are actually the military wing bita SPLM. And mind the national army as we speak. If we have a national army, them akan hajat al biasal fi junub. But because flag of the national army, lokani the national army by the way kan hum bedri kan amal coup d'etat ushalo sulta da min kirro khato jabu zol al kois by constitution. Should they give? Ukal SPLM has no military wing. No, it does. No, does it need one? No, they have one. They have one. He stated, we gave the SPLA to the people of South Sudan. You did not give us anything. You did not give us the freedom to write our constitution. You did not give us a right even to have our own flag. If we agree with this flag or not. You did not give us that chance. You did not give us anything. You just decide over everything by yourself. The same way now Kiir decide over everything by himself to bring you. عشان يخطوك في راسنا. حاجة احنا ما دايرين. For this matter, I ask all the political parties to do the same. South Sudan has only one army, one government, and one commander-in-chief. His Excellency President Silva Kiir. طبعا في كلام على قال I will protect the قالوا protect Kiir في كلامات تانيين بس عشان الناس بكون قتام. Dr. Ball stressed that any group bearing arm outside state control poses a threat to the national unity and democratic progress. What is this democratic progress? Either you did not come democratically. You're supposed to, matter use kilma democratically because you're not even democratically elected, no democratic elected by your party or even by this. He urged citizens and the international community to reject such reaffirmation that political parties maintaining armed element should be excluded from participating in the 2026 general election. You need to start by yourself, Bolmel. With the missionaries, I'll take to them. I'll take it for long and gurus them. You're talking about no political party should have ita jai militia murtazaka.
Ita got at follow, and you're not even paying salary. You call that the national army. Shame on you. And then he said, his remark come amid ongoing concern over the delays in the security arrangement. Of course, it's good that the iRadio mentioned this. The security arrangement online outlined in the revitalized peace agreement. In October last year, Bolmel, Bol Toby Modut, leader of the South Sudan African National Union, SANU, also warned against political parties using their armed wings to stall peace in implementation. Dr. Ball concluded by appealing for the national unity and dialogue, urging all the South Sudanese to uphold the law, reject violence, and work collectively towards peaceful election and lasting stability. No, you need to start with this. When you're talking about to uphold the national unity, you people have actually profiled a community. Some of them to look that they are hostile, to give you now a license to kill them by bombarding them. This is actually creating disunity. That's why people don't like you, Bolman. People don't like you because of this. You came, instead of creating a peaceful coexistence between the people, you actually created war in South Sudan. And then again, you're talking about dialogue. Why you did not apply dialogue during the time when the issue of the Nasser started, during that time when civilians there, including even the White Army, were asking you that you have to bring the National Army. You see, even those citizens, they're even more wiser than you to ask for those, for what do you call it, for the National Army, a unified force. By you yourself, instead you create war instead of dialogue. You did not apply dialogue. So now you're saying you are urging all South Sudanese to uphold to the law. Which law? You break the law. You outlaw. You committed crimes against humanity. You kill people. You torture people. You even eliminating some of the individuals who disagree with you. So you don't have that moral ground to come and point finger. And you say work collectively toward peaceful election. Which election? Nadaran election never going to give baden. Baden never give lekum bembe. You to give. Anyways, can they hina sare? They bukun disimshono. Coming to one point. Gubal man shakal video ta bolme fi video tani. Alho beta America da. American huma galo fi video bitam da be innu umon they have agreement ma Junub Sudan be mana be innu junub day jibu fiyu ya mujrimin del to be pass hina yani anna bigina al connection ground bijibu mujrimin al muhtasibin bita mukhaddarat bita shunu ijibu lena kullu. People of South Sudan, be careful, because this guy called Bolmel is so desperate. He want to get rid of his name from the list of those sanctioned by the OFAC, American, whatever they say, office of the foreign assets, foreign asset control. So my brothers and sisters, people of South Sudan, you have to be very careful. Bolmel can do anything just in order for his name to be taken out, because as last week or a week before, I talked to you guys about his case, the petition that he sent to US by his lawyers to enable the US to remove his name, this office, to remove his name from the sanction list. But those people rejected this case. They're saying that Bolmel is delusional and he's lying, and he's still continuing in the same activities that he's been punished of.
They are kalam. So you guys should be very careful. The way that we are seeing now the American are deporting criminals to our country is not out of blue. He want to make compromises in the middle. Lano, why other those countries, why they are rejecting their nationals? Who America want to deport them? And those are very dangerous criminal. Ana se karanda, ana hashaglu hassa, ana derkum tasma, Malaysia can sort the daif. You guys bear with me because we'll be clear maybe in 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 Clubhouse. I mean in YouTube. Let me share the screen. Yes, it's this one here. An armed robbery and served 15 years So the mukir kun daif shwe. due to countries that won't take their citizens back. This individual was released back into the community under ICE supervision to prey upon people You again. guys should listen to this. Another individual sentenced to life in confinement, convicted of first-degree murder. His country would not take him back, forcing ICE to have to re-release him back into the community to re-offend. As Trisha highlighted before, we have an individual that raped and sexually assaulted a mentally handicapped victim. Because his country would not take him back, ICE had to find a third country to take him back so we can remove this public safety threat. You know, as a career law enforcement officer and a career officer with ICE, I've been dealing with these recalcitrant countries for years, having to see repeated murderers, sex offenders, violent criminals re-released back into the United States because their home countries would not take them back. Yet, under President Trump and under the leadership of Secretary Noem, we are now able to remove these public safety threats so they won't pry on the community anymore and they won't have any more victims in the United States. With that, I'll turn it over to my Deputy Director of Massachusetts. Yes, listen to this one. First of all, ICE would like to thank President Trump and Secretary Noem for their steadfast commitment to the American people and the men and women of ICE. Our commitment here at ICE remains the same, that we will remove the worst of the worst from your communities, including the list of people that are up on this board. As we work every day to make the American people safer, we see activist judges stepping in a way that we have never seen before to put criminals first and not the American people. This judge wants these criminals, these rapists, murderers, out on the streets in your communities. ICE will not let that happen and will continue to fight and put the American people first as the mandate President Trump received to make sure that we keep America safe. Thank you. Wow. Madison. And with that, we'll take just a few questions. Say your name and outlet, Ted. This guy is going to talk about South Sudan. Just wait, guys. They will give him mic now. Why South Sudan? Where are they now? And these are the only 8 on the flight, and are there others? These are the only 8 on the flight. Because of safety and operational security, we cannot tell you what the final destination for these individuals will be. Brittany, Axios? The judge asked that you keep these individuals in U.S. custody once this flight lands. Is that being followed through? Has the flight landed yet? Do they remain on the plane, essentially? They're still in DHS custody as far as their exact whereabouts, again, because of operational security, and given these are such violent criminals, rapists, child rapists, as I've mentioned, we cannot disclose that. My goodness. One more follow-up on recalcitrant countries. As you're looking for these third countries, can you just elaborate on how you're working with the State Department to identify these potential partners, and what other countries are on the list? Obviously, El Salvador, potentially South Sudan, a few others have been floated. Just clarify that. Yes, Isn't it? State Department South has been a Sudan. fantastic partner and brokering these agreements. Again, especially when it comes to truly the worst of the worst individuals, countries that did not want to accept these heinous individuals. We're grateful that we found a nation through the State Department to do that. Oh my goodness. No, I would just like to say that, these individuals did receive due process. The Safe Third Country Agreement is in the Immigration Nationality Act, which was enacted by Congress. So as I said, throughout my career with ICE and being a career law enforcement officer in immigration, we've dealt with these recalcitrant countries for years. And I would just say that through the partnership with the State Department, with Secretary Rubio, and under Secretary Noem's leadership and vision, we're able to do this under this administration.
to remove these public safety threats. And I would just like to take the time to thank, the men and women of ICE who put their lives on the line every day, the officers of our special response teams and our high-risk teams that do transportation of these individuals. These are the most violent people that are in the U.S. These are the ones that you don't want in your community. These are the ones that we prioritize every day. So again, under those partnerships, we're able to go ahead and remove these public safety threats from the community. Julia? Thank you. Could you talk more about the agreement with South Sudan once these people were going to arrive there? Was the agreement that they would be agreement with South Sudan? Does it mean prison conditions in El Salvador? And were each of their home countries actually notified? In other words, did you try to send them back to their home countries before you made this decision? Yeah, I would caution you to make the assumption that their final destination is South Sudan. As far as that agreement goes, I would definitely South Sudan departments for specifics, but perhaps not as they're talking about that something here. So sure. Yes, I can say that their home countries refuse to take these individuals back. ICE is bound by Zavidas, which is a Supreme Court decision. Again, I've always said ICE detention is punitive. We detain to remove. After 6 months or 180 days, if we don't have a country that'll take their citizens back, we do have an option to find a safe third country. Option is South Sudan. These individuals were from countries that were recalcitrant or had impediments or life sentences that led to them not being able to remove to their home nation. So for that, ICE will go ahead and follow the laws enacted by Congress to find a safe third country. South Sudan is considered a safe third country? So I can't talk as far as the State Department and agreements made at this administration as far as where this final destination is for these individuals. So again, I refer you to State Department. I think we'll take one more. Priscilla? Thank you. In a court declaration yesterday evening, one of the attorneys said that when she reached out about her Burmese clients, that she was told by an officer that it was South Sudan. So can you confirm that it is one of the countries, at the very least, that you are working with to accept these nationals, and anything more that you can share about the process by which immigrants in detention are being notified if they're going to be sent to a third country and what that looks like? Yeah, absolutely. We are following due process under the U.S. Constitution. These individuals have been given, and their lawyers have been given, plenty of prior notice as far as those actual agreements. We can get back to you with more information from the State Department. No, I would just say the same thing that, ICE, we do follow the current laws and restrictions that do bar us by safe third countries. And I would just say that I would refer you to the State Department, not necessarily on any final destination that these individuals may not be going to, but the State Department has a multitude of countries that they are working with for safe third countries. So I'll refer you back to the State Department. Sure. With the headline that says DHS press conference on migrant flight to South Sudan. Sure. So is the department then confirming that this flight is going to South Sudan? We're confirming the fact that that's not their final destination. So, we have deportation flights that logistically move domestically within the United States. That doesn't mean that their last stop is internally within the interior of our country. So, absolutely not. But before we leave, you'll have these heinous individuals, but we didn't say them out loud. But what we should be saying out loud is the name of the American victims, these people who they've victimized. And I've rarely seen anyone in our press corps actually write about American victims. So I would encourage you, I would implore you to start writing about Americans and not just doing the bidding of these disgusting individuals. Thank you for your time today, and we'll see you next time. Well, thank you. Wow, itu sebetul adankum. Itu sebetul adankum. عشان ما في زول يجي بعدين يقول. I played this for people to listen. Imagine they have mentioned that they are actually those criminals, their country of origin, their government, they don't want to take them. They don't want to take them. So therefore, the American, they were looking for the third country that they will take those people to. So somehow they say they are happy that they have found
third countries, so including طبعا يا صحفيين اللي قاعد يسألوا ورويترز برضه يتكلموا عنه بأنه South Sudan is among those countries. So they cannot mention. It's just because those journalists, they actually mentioned South Sudan. That's why they are able to mention, to talk now about South Sudan. And South Sudan is one of the countries that they actually had an agreement with. Agreement to dump criminals, serious criminals. ما حرامية ساكت. ده تخيل تاني ده is a rapist, rape disabled child ده العمره 12 سنة. And the others, they are serial killers. ديل اللي بيرتكبوا جرائم خطير. That's why هم قالوا ما دايرين انه في بلدهم هناك. So now they will be dumped in South Sudan. يلا قال South Sudan will be من هنا يوصلهم كده. Imagine يعني الكلام ده. And I don't blame America here. I blame those of Bolmel. That's why أنا قاعد لكم this individual called Bolmel, he is so desperate. He's so desperate to the extent that he wants his name to be removed from the list of the sanctioned individual by America. So therefore, he will actually agree upon anything. Is كانوا بيوصل إنه يرسل حاجة بتاع 500,000 دولار عشان أسماء بتاعهم يشيلوا برا عشان يعني حاجات كتير عشان علاقات بتاعهم مع أمريكا. أوكي؟ أمريكا هنا أسي بيكون هناك هم قاعدوا زي meeting بتاعهم اللي هم شافوا ده بيكونوا عملوا deals. They make a lot of deals. That's why you see these criminals قاعدين يجيبوا هنا. قال option بتاعهم يبقى South Sudan. South Sudan is part of the country because كمان في دولة تاني. I think Libya as well. Some of the لأنه ليبيا طبعا عنده كانوا حكومتين ولا هو شنو المهم حاجات بتاعهم حصل الناس خليفة حفتر وناس برضو بأنه في مجرمين هيشيلوا برضو من شنو منو هيشيلوا من أمريكا لليبيا as well. So I don't blame America in this regard. I blame the Juba regime. That's why I said South Sudan regime loses control and lost control. They lost control. When you're doing this, you lose control. You are not even able to deal with your own criminals. Okay? Huh? That's why we have this situation. Okay? Yalla hina dem تجيب مجرمين زيادة. هم ذاتوا عشان كده أنا قاعد لك those people are outlaws. نظام بتاع جوبا ده الخارجين القانون هم قاعدين يرتكبوا جرائم. How could you actually accept that those criminals has to be brought to your country and those are very serious مجرمين. تاني ذاته ما عنده علاقة معنا ديل من ناس بتاع جنوب شرق آسيا أو ايش شنو ده شرق آسيا. احنا ما عندنا علاقة معهم. ديل مجرمين خطرين جدا. يا سلام الله يرحمهم. ده one of the journalists, if you heard, he was asking, is South Sudan safe? Is a safer place? Yeah, safe. Wallahi jamaah, dah jana. I'm so really, wow. God of Israel, just have mercy on us. Yeah. He's all hina قاعد يتكلم هنا this person here. He's all there عملية تنظير كتير. أنا قاعد أقول لكم يا جماعة لما نجي هنا أنا بيكون عندي حاجات بتاعي. The person is saying who قال بأنه South Sudan, what is it? Yeah. بيتكلم بأنه South Sudan flag was changed. I mean the SPLA was changed. أنا أجيك نوريك ذاته عشان نوريك الجند ذاته. ياو هنا. Why the SPLA name was changed to SSPDF? Here. They are some of them. The US labeled SPLA terrorist organization. Government said. ده زمن بتاع الباك برنابا ياهو قدامك هنا. ده في 2018 وده سبب الجا غيرو اسم بتاع SPLM from SPLA to SSPDF. فأنتوا ما تتكلم ساكت وده بسبب بتاع the some of the SPLA soldiers who raped two aid workers. One of them, I think, happened to be American, or two of them were raped in Taren Hotel. فأنت كمان بتعرف كلام ده يا put it to you.
They are the evidence here. This zaman dak ba Barnaba ya kan who ya kan under secretary. So let's move it here. So ده نقطة في حاجة تاني هنا كده دقيقة بس. I hope this أنا مرات عملناه ولا جات كتير كده. ده كان كلام أنا قلت لوانيجا وانا هجي بتاع بولميل ده شوية كده بس. اوبس نجي لبولميل. ده الفيديو ده انا كنت عملته لوانيجا. ده في شهر أجري هنا شهر 2 لما وانيجا. Just want to actually speak to him regarding his motion that he's been demoted from position of the Then when Amalolo of the party, he was vice president removed. I just want to be frank with you, Dr. James Waniga. If there is anybody loyal to this party, definitely it's you. It's you, not even Silva Kiir, because Kiir in 2004 has actually rebelled against Tara. In 90s, you've been the Secretary General of the movement all these years, and it's shame that Kiir actually demoted you from the rank of the Vice President of the party to Secretary General. This is only can happen in a government led by a person like Silva Kiir, who will actually remove the president, vice president of the country, and make him to become a minister of agriculture, and a minister of agriculture will be made to become a vice president. This is just absolutely rubbish. But my message to General Waniga, I want to tell you, you stood with this country, you stood with the movement, SPLM, in a very critical time. During the time when Riyadh defected in 1991, you stood your ground, and then when he returned in 2002, Garen asked you to step down from the position of vice president of the party. You stood just for the sake of peace. You see, the same thing in 2013 when the war erupted. You stood there, and even before that, you're the one who saved Kiir to remain in that position. You know, after the rally of December 6, if you were somebody who have a bad intention against Kiir, you would have actually turned him upside down, and this position would no longer take him. But what happened? You stood your ground for the loyalty of the party. You're too loyal to the party, and sometimes you compromise your loyalty to the party, you know, and you're leaving your people, the people of South Sudan, particularly the region of Equatoria. They're being attacked left and right. Everything is being actually used against the people of South Sudan, particularly the Equatorian. But you never open your mouth. You are too loyal to your party. And your party was the one actually masterminding all these atrocities in this country, particularly in Equatoria. But yet, you're still loyal to the party. Now, you have seen this. Kiir to the level to come and demote you, bring you from the vice chairman of the party to secretary general, position that you was in 90s. Imagine. This is how Kiir become so disrespectful to you, and actually he want to humiliate you, and he want to picture the people that now he's giving a chance to the younger generation. Is Bolmel the right person to become in this position? Is Bolmel part of the hierarchy of the party? We know the hierarchy is Kiir himself, and then you, and then the third person is Daniel Aweda Court, and then Kwal Manyang, and then others who are coming later on. Bolmel is not even near into this. The other thing, Kiir, if you want to bring somebody as a vice president in this place, should be Bolmel. Should Bolmel be the vice president of the country? The same corrupt person who squandered all the money of the roads of South Sudan. He even, because he's a useless businessman, to the extent the ABMC that he was having was sanctioned because of mismanagement. The same thing now is a new company called ARC. What did he do? Bolmel is not the right person.
But let's come to think of it. Where did this notion of Burmel come from? You have seen that Kiir has promoted him as a big general in the army, as the last person will approve the budget, the person that will also not only approve the budget, to the extent that he's a custodian of Kiir assets, the wealth who are stolen from South Sudan outside of the country. Of course, this is his in-law. But now, somebody like you should be the scapegoat. Why it has to be you? This to tell you that this party is no longer a party that all of us know. It became a tribal thing. SPLM now become a tribal, and this should be a lesson to the rest of the people who will think that somebody from outside will become, anything in this party of SPLM. SPLM is no longer SPLM that used to be. General Wanega, you stood your ground for so many years. Time has come for you to stand with your dignity. Reject this position of Secretary General. People will respect you. Reject that. Kiir should not lie that he doesn't know what actually happened this what he's doing. They planned this in 2021 in a meeting in his house. Daniel Awed was there in that meeting. Akol Kur was in that meeting. Some of members of the Jain Council of Elders are in that meeting. Kiir said he want to hand the power. Daniel Awed told him that if you want to hand the power, then you know the principle. That principle which brought you, you will hand over according to that. And Akol Kur also told him the same thing. But what happened? And then he said he want to bring Bolmel. That was in 2021. 2022. Alfen Wahadu Shirin. It's not even 25 or 23 or 24 or 2022. In 2021. He said that this what actually ended Akol Kur. Is something that you need to know. If Daniel Awed told you that he doesn't know what happened, then he's lying to you. The reality is, James Waniga, stand your ground this time around. You stood for South Sudan. You stood your ground. You showed your loyalty to the SPLM. But SPLM now turned to become something else. Please hold your dignity. Reject this so-called Secretary General. Stay in Logonok. You will be respect. You will be respect. So, there, I just want to play this. Sorry, I just want to play the video that I made to Waniga, and there was another video. It's just because of the time I will leave it as that. This one is here in February to Waniga, and I said it that you should actually reject this and go to Lebanon. Stay out, continue with your teaching as a professor. You continue. Lakin gala loyalty aja bakase fi kalam da. And then the other thing is, I want to say one thing that the three of you, some people they say, girl, you guys have been humiliated to go this time around. I said, nas bolmel talata kumbare to talata. That time we warned you. I talked to you in 2023, 2024, ana gutta kalam da. Nas Daniel Awed da kullu manas kwallo isma kalam malana godun gulu da. Junubin da kullu besma. أنا اديناك warning في فبراير بس لكن you continue انت عملت اسئله بتاعنا ده ويا قلنا ده ذات ده قلنا بتاع اسئله باي ذا مرات ده قلنا بغنوا في إيريس أو في كنيسة اسئله تاني ده ويا اسئله كما بتاعنا بابا جا تنجلين. But at the end of the day, what happened to you, Dr. James Waniga? Now they kick three of you out. But I want to tell you, if to Talata Del, you deserve it. You guys deserve this because when Kiir was messing this country in 2013, when he was killing people door to door, when he was targeting people, you stood with him. You're part of those crimes. Itu Talata Del. Itu ma Talata bara gutu le Kiir haja amalu da galat.
Itu wala good to has or that you're part of this mess. So you deserve now to be humiliated this time. Dr. Waniga, now we actually warned you so many times. And we gave you some hints. Lakini ita hamna sadaka ita mufate wana kida. Now you guys have been humiliated tamam dorde. Ude kwes, you guys deserve it. Ashantani, you need to know that being loyal to organization instead of also balancing between organization and your people, itu gal loyalty bitakum de shokol balit, de shokol balada. When today your people are kicked left and right, you're being displaced, your community are being displaced, your people are being killed, they are being described, they are being ajad amalokadir, they are general fi party bitak da waniga, they are grabbing lands of the community. Kita magat wanis. Itu manas Kwal Manyang, even Kwal Manyang de wahed deserve this disgrace. Kwal Manyang has a gutter to go and grab the entire village of Bilinyang. Fi munu ya masha fi bori nang masha shal beta. Shal wa wata beta. So you guys deserve to be humiliated to next time. To the next level. Kankan, if you are humiliated by Zol al-Nesiya zade kan kwes. Lakin mawahed harami tani, zayakum kida ismu Bolmel. One corrupt individual ismu Bolmel, and yet he's talking Benno, oh wallahi kida, wallahi Zol al-Bamal kida. Bolmel it a mind of moral ground to point finger to anybody. أنا كنا ما دارين حاجات دي يوصل للمرحلة ده. لكن you guys made it to reach this level. وكلام ده يمشي عليكم كده وبيقولوا أريان. وأنا داير نقول لكم ده بقية الجنوبين ده. بارتي ده هسه اسمه إيش ولا ده ما بارتي ده ما national party anymore. You will pretend it you will jump up to نوت زيت أنا زواني كده. أسفل تاني ده ويا. لكن at the end of the day when time comes to Moindor or to Moinwer or to Moinga or Munu عشان يكون في position that no لازم Moinjeng ya يكون في محل ده وده كلام لازم يقولوا people like Bolmel and so many individuals those tribalists في party ده it doesn't harmful because you don't feel the pain of the other people who are with you in this organization and you believe that organization has to be led only by Jen. Why should I be in such organization? الغير بقى في principle بتاع why should I be there? يخلوا let it be tribal thing لأنه ما ممكن أنا لا نقول لكم زي ضيوف أنا بقدم قدميتكم إنت لما نيجي زمن إنه for me to lead no زول تاني لازم يجي منجان يا يخطو ليه why today that's why I say I want to speak this out I want to say this out طبعا في ناس تانيين خيلانين ما هيقول كلام ده بعد me as a Teresa I'm going to say this. SPLM is no longer an organization for everybody. لأنه is very clear even when you see the reflection of their supporters here in the media. When you criticize SPLM, umonia beji nutu. When you criticize Kiir, umonia beji nutu. When you criticize the government, umonia beji nutu. As a circuit security meeting hasa ya jamaa, security meeting. Kana molo hasa mungkin delit kalam betong monjang bas. Laanu security meeting da kullu kande chief ajarabit al staff wala kande director ta munuta security ta national security kanita indak da wazir difa wita indak rais wita indak naib rais mungkin yagodu kullum zare yutkallamu fi meeting da ya junubin betong monjang uti to gulle bennu da de bimassil junubin kullu la kalam farik people has to speak this truth for nas tanin lanu if we fought the jallaba ahna shakalna jallaba be kalam bita domination kalam bita nepotism ukalam bita injustice. Why should we accept this from you? And then somebody will come and say la ituma harartu ze majanin tanin albugulu ituma harartu ituma amaltu kida no anna hararna and we fought lanu fi sargat kids gen council dal bigulu gal why Equatorian are not celebrating taban indom hommatana aje isimto Equatoria why you celebrating May 16? Why should I celebrate something that you deprive me from? Something that I'm part of it. I pay my blood. I pay my land. I pay everything, including our leaders. And yet you will come and tell me that why I'm not celebrating. Why should I celebrate? Might I celebrate since you're claiming everything you celebrate? لأنه
SPLM, by the way, the SPLM hustle gadini amulude become a disgrace, become a humiliation, become a center of tribalism. It become a center of killing people, slavery. And people shouldn't talk. No, we will talk. Itu rujala kan madarin titkallamu khalluha lana inna nuswanda bنقول لكم جوا عيونكم. لانه يومين ده بعد منكم لازم يلبسوا اسكرتيات، يسكتوا يترزوا يسكتوا ساكت ما يتكلموا، لانه كلام ده لازم يتسمع عشان ناس بولميل مناسكير لازم يعرفوا بانه جنوبين تانين دل they are not dubious. جنوبين تانين دل they are not a slave for you. For you always you are illegal to rule this country. No, this country must be ruled by every tribe, not only one tribe to rule this country. الرسالة ده لازم يقولوا زي ده. المدير يسمع هيسمع وكلام ده يقولوا بشكل عريان زي ده عشان تعرفوا. Because you guys don't feel the pain of others. You give yourself a license to claim that you are the one who liberated this country. You give yourself a license that it عملت أي حاجة. Yet people were dying with you together, fighting with you together, and yet you will come and claim بأنه تكون براء. So كلام ده لازم يقولوا ويوصل لأي زول. شفت في أذان بتاع كير، في أذان بتاع بولميل، وأذان بتاع أي مجرم اللي بيشجع في قبلية. Why for God's sake we fought the جلابة؟ ما كان نقعد مع جلابة ده ذاته كان أفضل. نقعد معهم نطلع الدين بعد نقعد معهم كان أفضل. We're supposed to stay with them. At least they will allow us to go to the same school. They're paying our salaries. You see? حاجات تانيين ده من دوق بنيات بس. كان في باص ولا في وين قالنا دوق بنيات. إنت سجات خلين. I have to accept that. إنت تمارس فيني القبلية. And then أمونيا نفسه نازل القبلين دول. They are the tribalists. Yeah? Today when I come and I say the جماعة حاجة اللي قاعد يحصل ده حاجة ده غلط. Why يا جماعة you're killing people in Nasser? Why يا جماعة you're killing people there and that? لا. Itu قبلين you guys are no. I'm not tribalist. You guys are the tribalists. Because you want to rule this country as a country بتاع قبيلة واحد وما بينفع. بلد ده يعني نقوده كلنا احنا كجنوبين. Because we are partner in this country وبلد ده يشتت. زي ما قال اخونا ده اسمه قال يوم ده قال شنو والله بلد ده اخر يقسموه ل 64 ولا هو كم 70 قبيله ده كل قبيله يكون دوله بتاعه. يعني هنا نرجع في ام 1777 كل قبيله عنده دوله بتاعه. لكن احنا ما بنسمع كلام ده. كلام ده لازم يوروه. عشان كده انا قاعد نقول شنو الحل شنو. كل المعارضه اللي يعملوا على اسقاط النظام ده بشتى الطرق. وانا داير نقول لك يا بولميل انت ما بتحدد زول، انت ما بتحدد جنوبين ده. وخد في بالك يا بولميل قلوب بتاعنا سخن جدا بالذات في فتره ده. انت لازم تعرف ان انت when you come to talk don't actually ما تعمل لنا استفزاز. لانه تراب انت قاعد ده ما تراب بتاع جدك. تراب انت قاعد فيه ده يا بولميل ده ما تراب بتاع جدك. Be very careful. أنت قاعد تحدد. أنت سجنت دكتور رياض مشار. أنت يا سجنته. أنت يا خلقت حرب. أنت مع ناس كير. أنت يا خلقت حرب ده. أما أنت تحدد تقول يا أخي تدار سلام. أنت ما دار سلام. You created the war. You created the war. عشان كده ما في dialogue معك. ما تقول لنا degree بتاعك قرارات بتاعك اللي قلت ده. أنا we already know your plan بتاعك ده عرفناه كله. حتى جات بتاعنا ستيفن فار ده نقول لك ستيفن فار انت ذاتك فاشل زي تاباندين. لانه انتوا كمان فاشلين. انتوا ما كان تعمل نفس المعامره بنفس الطريقه التاباندين عملوا انتوا تعملوا. Shame on you people. You only care about yourself. ما عندك دم لدرجه انه تمشي هناك يا تردك من كنيسه. انا ما قاعد ندافع عن دكتوريات لكن we are putting our feet in the same shoes that Victoria is wearing. Itu kan darin balad day diru kalam farig al ganta amulu fi juba da galilu minnu lanu yom bita burkan da garab jon garang da musgal kalam da bendu junubin da yom kan gadine salum banu ma jibtule kida le ma amaltulena kida ma amaltulena ben anna will push you to the river out to sea kalam da garab ya bolmen kalam anna ganna gulu da garab
وجوبا ده بيبقى ضيق. مش تقول لي انت جايب ميشنريز بتاع يوغندا، ده جايب مورسين بتاع يوغندا ده يحرسوك. والله بولميل انت هتشوف، شفت نهار بالليل بيقول لك نهار. عملوا حسابكم ما تقول لي انتوا تسوقوا عربات مصفح ولا انت عملوا شنو، لانه انتوا دمرتوا بلد ده، انتوا قتلتوا جنوبين، انتوا انت تدمروا مستشفيات اللي انتوا ما بنيتوا. انت اكلت قروش بتاع شوارع، قروش ذاته المفروض الهنا لازم شنو ده ناس سب كونتراكتورز. انت شلت قروشهم. you're killing them, you're terrorizing them, you're arresting some of them, they're in prison, some of them they could not pay their loans back. انت عملت كلام ده كله يا بولميل, and yet you want to come and tell us بانه انت يعني انت عندك moral ground. والله لكن يا جماعه اي بولميل you're lucky, انت you're lucky لانه في مؤرس اسمه سيلفا كير يا جابك في السلطه ده وانت قاعد تدمر حاجات تجون. لكن يومك بيجي انتوا ديل كلكم مجرمين اللي انتوا تعملوا للجنوبين ده، اللي انتوا تعملوا للجنوبين ده جنوب بولميل انت you're heartless person. that's why انا من يوم اللي انا شفت حاجه اللي انت عملته لولد صغير ده I knew that انت ما زول مسؤول خالص. ده يا victim بتاعك بولميل. انت هسه جاي تقول لنا قال انت تحكمنا، انت you to rule us. عين كده ده ولد ده في جاباته ده الحرقوبه مو ده من ده بولميل الدار يتكلم. ده اللي يجي يقول لنا بانه قال بولميل 47 سنه، يعني بولميل دفع بتاعي انتوا مورثين ولا شنو؟ ده زول 57 سنه قال نيو جنريشن ماي فود. ما جبتوا اكل بول يا لا تخلونا نقطع الزلط معاكم ذاته. كده ناخد فيديو بتاعه ده الاخير. لا انا زحجان منكم والله. والله انتوا دل كان الله ده في قاعد مون قرينيت يومين يا اخي. كده انا معرض انا اعرفهم كلهم كله هسه، هم كله قاعدين يشوفوني هسه، كلهم قاعدين هنا شوفوني كويس وانا قاعد اقول الكلام ده انه واقفين فوق. شفت كيف؟ لانه انتوا ما بتخلوا الجنوبيين جوا يتكلموا، مش احنا هنا انا بونسوا وحاجاتكم ده نطلعوا كله برا. يمكن سوري يا خد فيديو ده عين ده كمان بابت ده. تعرف لما زول يكون مخلوق، ما يا سلام يا اخي، يا سلام يا اخي. انا زول بس يكون في مال شكله. سلطان تعال. هيدا كلام. Sudan, Salam ya Wahida. General Challenge is from Pastor David John Kumuri, General Solnyan, General Col Akot, General Johnson Oli, Honorable Lulu Kumba, Honorable Mama Rebecca Nyandeng, Honorable Justin Joseph Lago. Equatoria region, Parakaza region. Equatoria region, Parakaza region.
So they are hajana gar nugul ya jama. Yani the culture of propaganda. Can I look at this one? Ma karshe guide barra kida, they remesil kidip. Wute ya bayan aslan ita ya ma zarat of mahal gam gad uncle tal. And there is so sura ta propaganda. Ya nasa udere worry benu is a nationalist. Baguna da kodari region, barikasal region, panain region. Then يعني أصل ده وقاحة بتاع شنو اللي احنا فيه ده وقاحة بتاع شنو. أنا قبل يا جماعة بنقبل بدأت الفيديو ده أنا قلت قبل بأنه أنا حتى زلط وأنا هدرش وهقول كلام دغري. شفت كيف؟ أنا قلت كلام ده قبل. أنا كان أقول يا جماعة زي كلام بتاع أخونا جوك جوك داك في تكساس قال يا أخي Asa Teresa da, gal wallahi. Asa Teresa da, this Teresa even she's speaking. Gal asa bolmen da, asa zol aja ya hakimna. Zol sotu ama ze bita biniya da. Asa sot bita Teresa da, asa masot bita satu agwa min bita bolmel. Yangunde mo indi da. Yani Teresa da biga ganta garun ba ya. Gal sot bita bolmel le gal ama ze tamara. قال الصوت بتاع مرة قال والله لكن جوك ده نوم باري قال أسا ذات تريزا ده كان مونس والله صوت بتاع تريزا والله تريزا have a strong voice ذاته أقوى ذاته بتاع بولمل يعني من نام اللي بولمل ذات بولمل بوقتين يا أخي يا جوك بولمل ده قال نقص أمره أخونا الاسم شنو أخونا الاسم شنو يا ما في مشكلة كميس لول ما أنت من أول ده شغل بتاع relative defense force عادي يعني أنت ما الناس الفاسدين ده بيشجعوا في الفاسدين والله يا برادا جوك بولميل قاعد يونس جسمه كله قاعد يطلع عرق ما عنده شجاعة أدبية قاعد نجي هنا طبعا دفعوا لناس كتار في ناس كتار قاعدين يدفعوا لهم عشان يجي يدافع عن بولميل لكن انا ما بدفعوا لنا ده ناس لا نشترى عندنا كرامه بتاعنا عندنا ناس عندنا كرامه ما بدفعوا لنا قروش عشان ندافع عن المجرمين. المجرم مو مجرم في اي مكان ما عنده شكل تاني هو مجرم بس. كلام وين نمشي للفيديو بعد ذاك ندي فرصه هنا يلا اسمع هنا اسمع كلام. To its potential. We cannot compromise on peace, unity, and security. SPLM has no military wing, nor does it need one. We gave the SPLM to the people of South Sudan and place our full trust in the South Sudan People Defense Force, the only legitimate national army. We brought SPLM came with SPLA. It's not because SPLA was abolished. It was because of for the sake of South Sudan, we made one army, one for one people, one nation. For this matter, I ask all political parties to do the same. All political parties, we are not allowed to have a military wing. South Sudan People Defense Force is only and only army. South Sudan has only one president, one government, and one commander-in-chief. His Excellency President Salva Kiir Mayardit. Yes. And that is the constitutional order. And it must be upheld by all. No political party has the right to control a militia or be led by a self-declared commander-in-chief. This is dangerous and unacceptable breach of democratic norms. We must put an end to this madness. It's crazy. It's crazy, yeah. Once and for all. 5, no one is above the law. Any group or individual operating as such must be also held accountable. Because we need the country to grow. Get back. We cannot have peace, unity, and security and development without this.
Those who bear arms legally must disarm and align with the nation's legitimate institutions and leadership. Political parties with private armies cannot and must not be part of the peace process, democratic processes, or indeed the 2026 election process. As we all know, elections must be held in 2026 without extension. From the SPLM, that's our leader. We are going for 2026. And we will take him there. I therefore call upon the people of South Sudan and the global democratic community to reject all armed groups operating outside the law. Those sole intent is to intimidate, destabilize, and terrorize the people of South Sudan. We need to be in peace. Only through the rule of law, national unity, and legitimate security structures can we have a peaceful and functional country. Let us come together as one people in the spirit of dialogue, love for our nation. Let us uphold the law, protect our democracy, and secure peace in every community. No one can claim to love this country if they do not love all the people who live in it. As a Vice President of the Republic and the first Deputy Chairperson of the SPLM, I will operate within the above parameters. This is good for you. Let's implement. One. Bolmel God قال عمره 47 سنة يا جماعة 57 سنة يلا قال ده نيو جنريشن ناس ميراباي كم 60 68 سايمون كون 72 ولا 73 الزول الثاني ده كم 70 يا والله لكن انتم ما جادين قال دايرين يتكلموا كان دايرين دماء حرة دي او ناس اكل بول دي الناس اللي عندهم political ideology في المخ بتاعهم لكن بولميل ده بيعرف شنو كده imagine a thief telling people coming to tell people not what they should do or not to do حرامي ما ممكن يجي يقول لنا كلام ده a thief who stolen who squandered the wealth of this country قروش بتاع شوارع بتاع جنوب السودان كله انت جاي تقول لنا بانه يا اخي انت اسمه شنو ده كده imagine بولميل ده انا بقدر نديكم one example even after the sanction Bolmel used allies like Kwal, Akol, Weu and fronted family to run new entities index the winner construction safe nation and ARC resource. The new companies collectively secure over 3.5 billions in government contracts backed by the future oil revenue in a clear violation of procurement. They beta law procurement law 2018 public procurement act. Imagine the gurush Bolmel bishil gurush bita dawla contract he will be given grant tanin physically oil to build roads. Who mofrud yabni roads? لكن what he did أسس شارع الو تبور ده وآخر وين بس بور شارع ده مفروض يمشي لحد فرنك شارع ده يمشي لحد رنك لكن آخر فلوس هنا هسا السب كونتراكتورز دارين منه 800 مليون هم دفعوا لهم بولميل مسك تانين دخلهم في السجن في تانين خايفين ما دارين يتكلموا تانين ديل قتلوهم تانين عيانين عيالهم ما قاعد يمشي مدرسة لكن بولميل بيشيل قروش هسه يا شايف قاعد يجيب بو اسم شنو ده وكمان انا قاعد استغرب في واحد قام قال هاي انا طبعا ما قاعد ادافع عن وانيجا I don't feel pity for وانيجا by the way انا بس نجيب اكزامبل قال يا اخي ده واحد قاعد يتكلم كده عشان تعرف الجنوبيين ده مخهم تعبان كده وانيجا ده ما كان قاعد يدفع سالري هسه بولميل جا هسه قاعد يدفع سالري من قروشه يا ده قروش بولميل ده لما كان قاعد في كندا كان عنده قروش وكان بليونير ما هم شغالين اجدا siphoning money قروش بتاع ده هم بيقسموه مع حرامي الكبير اللي اسمه كير ده
كويس. اسمعوا كلام ده كويس. you see قال يا اخي بولميل هسه قاعد هسه دفعهم هي للجنوبيين هسه وقروش طالع من جيب بتاع بولميل. انا ما اعرف جنوبيين قاعدين يفهموا جيب تانيين دول. قروش القاعدات ده قروش بتاعكم انتوا جنوبيين، وده حق بتاعك يدفعوا لك مهية بتاعك. بالعكس هم شغالين مناسيب وسيلفاكير قاعدين يشيلوا قروش ده، وانت لسه جاي تغني لي ظلموني ظلموني. المهم يا جماعه انا اتكلمت كتير وانا كان قاصد. انا هجيب هنا ندي فرصه للاخوه. انا ما اعرف بولدوزر كان في قاعد دومينيك ويلسون. وبعدها يا جماعه the floor is open. ناس في كلاب هاوس the floor is open. انا بزر I want to stop the video. اي زول ده يجي يتكلم تتفضل. الليله we discuss اي كلام انا قلته هنا انا مسؤول منه. الدرجة فوق هنا درجة يسألني I will confront you. ما تجيب لي كلام شخصي. أنا بقول بتكلم في كلام ألنا ونسنا فيه ده. أي ده أو ونسات بتاعنا لأنه ده بلد بتاعنا. وأنا زي ما أنا بكرر حاجة اسمه SPLM ده is no longer a national party. بيجا واحد ده بيجا حاجة بتاع قبيلة. لأنه as soon as مونيدور ولا مونينا ولا منو داري يجي يكون في محله لا لازم يجيب مونجن في محل ده عشان باقينا انتوا بس انتوا تموا مجرتك. the rest of you انتوا يا بس تحلي البجنبة بس. لما نيجي وقت بتاع الحكم يدقوك برا تكون قاعد بس هناك يلا خاطينكم ديكور عشان يقول ده في ناشن. ما في ناشوناليتي هناك. ناشوناليزم هناك. this movement ولا هو شنو ده become a pure tribal thing. وانا والناس اي كلام انا قلته هنا انا مسؤول من اي كلمة انا قلته بتمام. الليلة يوم 25 يوم أحد 25/5/2025. اسمعوا كمان ده يوم مميز جدا. 25/5/2025 يوم الأحد. أنا قلت كلام ده وأنا مسؤول من أي كلام أنا قلته هنا. أنا مسؤول منه. فحاجة تانية الأخير أنا غير كمان نناشد أخوان بتاعنا. طبعا يا أنتوا عارفين واحد من أنكولات هنا اللي كان دايما في كلاب هاوس هنا اسمه أنكول لينو خميس أو اسمه بقولوا شنو مرات بنادي اسمه أنكول ينقربة. هو كاتب اسمه. He was a very interesting man, a very nice man. وبيجي كان هنا وبيحكي حاجات history زمان. Unfortunately هو مات الأحد الفات داك. Maybe some of you heard that I announced his name here. هو مات ففي جو فان. طبعا هو مات في الدنمارك. في جو فان هنا في اسم شنو في اللينك أنا خطيته هنا. كان زول الدير يقدم حاجة بسيط عشان يعملوا مراسم بتاع دفن بتاعه كده. الله يرحمه. نقول الرب واطى والرب واخذ وليكن اسم الرب مبارك. الناس بتاع يوتيوب شكرا لحضور بتاعكم عدد كبير الليلة. أنا داير منكم تجوا to join us in clubhouse. زول الداير يشارك داير يناقش يجينا فوق نناقش، لكن ما تجي بشتيمة تعليبي شنو بكلام أنا قبل ونسوا. أنا تريزا أنا ونسوا فوق. Yeah, and I have my reason, my evidence, my explanation why did I say that. لأنه كلام البونسو ساكت غير مغلف ده نونا بونسو أريان زي عشان لأنه some people in this country they don't feel the pain of others. They feel that they are the first class citizen and the rest they should just remain as if they are guests in this country. No. أنا في الجنوب ده أي جريد عنده منطقة بتاعه، أي جريد عنده مكان بتاعه، أي جريد عنده حق فيه. وعشان كده لا بد تتساوى القرود وإلا إحنا ندمر الغابة ده ونخليها جرداء وبعد ذاك أي شنو حشاش يمسك أجل يملى شبكته. شكرا جزيلا.